Hi, good morning, boys and girls. Welcome to the stream. ඉතින් මොකද වෙන්නේ අද මං දෙම ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් එක්ක සෙට් වුණා. කෙලින්ම අද සෙමි ෆයිනල් තමයි ගයිස් ඉන්නේ මැච් එක තර්ඩ් රවුන්ඩ් එක MIBR versus crew. ඔය වගේ මට අනාවක කියන්න පුළුවන් සුපිරියට. දැන් මං කිව්ව විදිහට කෙලින්ම ගහ මැච් එක යන්නේ. ඉතින් වැඩේ ගානට ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි ඉතින් අද ලයිව් එක පටන් ගන්න. හරිද? ඉතින් අපි මුලින්ම MIBR versus crew මැච් එක බලලා ඒකේ MIBR ලා තමයි බොයිස් ස්කෝර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. MIBR ලට බීට් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද ඌලව කියලා. දැන් මේ වෙනකොට නම් මැච් එක බොහෝ දුරට තියෙන්නේ කාගේ අතේද? මන් දන්නේ කාගේ අතේ තියෙන්නේ මැච් එක තියෙන්නේ බොයිස් MIBR ලට තමයි තියෙන්නේ ලාස්ට් මැච් එක. බලමු මේකේ මොකද්ද කර වෙන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න බොයිස්. මගේ මේ ඇප් එකේ පොඩි අවුලක් කියලා ඒක හදා ගන්න. හරි. මම හිතන්නේ ඒක හදාගත්තා. වීඩියෝ එක
එකක් හරි අපි යන් යන voice එක. MIBR here, කරගමු one voice. map, and we never get to see 1v1 that එකක් chance. අහලා And තියෙන for Crew, කෙලින්ම. they've always been the team of late season Kelim guys, revivals at the end of the year, Sentinel coming out, versus barely G2 making versus it This is a new look for that This bracket. is new. Wait, chat. Crew's If always MIBR been do a top 2-1 team in Crew, Americas, right towards the end of the year. Oh, Tarek and I will look like geniuses. Straight up. Would we not? Being able to close out this series would be a I great feel like step that's like so in that baller. direction for these guys. It's been 3 years since they made a Masters. I know it would feel damn good to be back together with some of their earliest teammates in Valorant, getting ලයිව් එක බලලා හිටියේ මේ PCT ඇමරිකාස් එකේ බලලා හිටියේ ඒක චේන්ජ් ලා කියන්න කරකට එකපාරට. there was no network error වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ network error මොකද වෙන්නේ? මාරු කරමු. අපිට වෙන්න මේ guys අලුත් night set එක ඇවිල්ලා නේද? What the heck? මට සිරිකෙනවා. අපි YT එකෙන් බලමු boys. Twitch එකේ ඉච්චර සීන් එක අපි YT එකෙන් බලමු. All right, let's get to it then. Map number 3. Map number 3 on the line between these two teams, man. Wouldn't have it any other way as well. And this is for all the marbles. I mean, the desk has been teeing up. It's elimination, of course. We've been talking about that. But to have that chance of a ticket to Bangkok, to have a chance to make an international event, it could end here. Yeah, I mean, they were bringing up that the last time Crew qualified to a Masters event was at Copenhagen, if you can cast your memory back all the way then. Now, that was also the last time that Kesnit was able to beat Aspas, if you recall, all the way back to that time. So is there something in the water, perhaps? They would have to do a great job here, honestly, Crew. We've seen both of these teams play a couple times before on Split this season, but personally, I'm loving what I see from Aspas and Artzine. I think that's going to be very tough for Crew to stop. And so this opening half is the one I'm most interested in. Can Shy and Adverso, the anchors, the defensive players from Crew, shut down the double dive when Artzine, while IGLing, by the way, has looked so marvelous on the attack raise? Big questions. And honestly, I'm hoping for that carnage, a clash between these players. Kesnit didn't quite have the same level of explosive impact you'd hope for from a Jet on Abyss. And I think he'll be bringing it here on Raze. He's always good for the big Raze performances on maps like this. And he's been, the past 2 times we've seen them play, he's been pretty confident. He's been running it down. Yeah, he definitely has. Well, here we go. Slow, steady to begin, but not quite through mid. That's Artzine leading the charge. Trailblazer inside the smoke. There will be no safety can be granted to you. Kesnit's Boombot getting into the action, getting into the fray, and a few tap straight bullets, anticipating the angles. Ridiculous. Kesnit just walked straight into it. Shy getting active, getting cheeky, flooding through in through the bottom section. Not enough to stop this MIBR train rolling. Well, that was a fast round. Hold on to your seats, because I think the rest of this half is going to be pretty similar. MIBR like to take it quick. And Crew, they had an anti-strat there. Inside the smoke, paranoia in the face. How Artzine still managed to get a kill out of that? I mean, look at this. Yeah. He's stunned by his own team's Trailblazer. And yet, in the midst of both players being stunned, the Frenzy, I guess, just with the bit better fire rate, comes out on top. I mean, look at the disgust on the face of Shy there. Definitely trying to do the most here, but okay, once more.
No slowing down with the opening beginnings. No, and MIBR were doing a lot of this kind of defaulting, taking a ramp at the beginning of the round, resetting. They can go back into an A hit, or they can look to reinforce the mid lurk. Now, you are worried about a stack here if you're thinking from Artzine's IGLing perspective. And that's where you'll normally see Cortesia or Nozwa going first, because they're the players with just the pistol. Instead, it's both of the duelists just looking to power their way into A heaven. Yep, shoulder peeking out gives the acknowledgement. Don't worry potentially about these players here. Will anybody else be coming out of the woodwork to try and help this one out? Aspas fast forwards and good awareness. Just knows that he has to clear that spot. Not quite accounted for yet with the hit that's coming through onto this side, and this is just no remorse gameplay. Yeah, they're running them down. I mean, there are spots where I think a lot of teams would be cautious to dash the Phantom into the A site. Aspas is like, no, I'm just better. I'll just do that. I'll just do that. I'll simply win the fights. So Melz is left alone. He was the sole player left to guard B. And he witnessed his brethren fall across the map. MIBR with no losses are going to be able to get a really nice bonus buy. Adverso arguably shouldn't be taking that fight too early on, because then he can play in Shy and play in Mazzino. That's what I was wondering, if it was going to be the re-swing from anybody else that was playing around there, but it's awkward positions. And it might be awkward timings and tempo for Crew to get a handle on. They need to get mentally in the right frame of mind to deal with the pace that MIBR are going to showcase. Once more, looking like a bit of a B split. No util being thrown out at the beginning of this, though. Happy to walk up behind the wall. Very cautious beginning, isn't it, from MIBR? A large tempo shift. Flash comes out over towards A ramp, and so you're fairly confident Cortesia is not over in that direction, though he could have been hiding in his Viper Orb. Verso might be in a bit spot above, or no, not quite. Had some help with the rest of his team, even this reposition though. Could be risky, still accounting for the angle. Orb up to replace it, Nozwa. Oh my, gets the one, gets out. Oh, he had the spike. He needed to escape there, he had the spike on his back. Crew could have won the round straight up if Mazzino had found that pick. But Crew are looking great on this one. Adverso may have made the play to win the round already. They're in a 4v3. Chance of a timing here, because the dog didn't quite spot it. Up to MIBR to see if they can grasp it, though. 30 seconds left. But Nozwa still has double flashes. Okay. Final one for Mazzino. Used, though, and that's going to get that acknowledgement that there's players up through mid. Big setup. Shy going to be trying to anchor this A spot. He's got the cam up and over as well, so he spots them out with only 13 seconds left to play with. It's inevitable at this point. You can call for the rotations coming in, but Shy needs some help, and he needs it now. How much can this setup really do? Beautiful with a dodge and a flash as well, but that's a spike out committed, and if you had a dream of trying to win this one out, it's dusted. That's a sick play from Shy. He turns that flash beautifully. MIBR a little indecisive. It was their bonus. Just looking to try to do some damage, I think. See if the Crew players were going to get baited into anything. And they have some level of an idea of what the Cypher setup looked like. Shy actually doing a pretty similar one. Nozwa was going for a lot of these solo flash plays on Bind and getting heavily punished for it. No bonus conversion, though. Not here and now, so Crew. A little bit of pressure being let off them. So not the fast A ramp default from MIBR, but a bit more of a slow look. The Viper setup from Cortesia allows them to deny information and work players up there, but are they going to actually take the space? Posturing for now. They pulled out a bit of the util that does get broken, but spells it out. For Crew, got to be aware that you're losing control over towards main and ramp. Flash as well for that extra piece of acknowledgement. But they're not actually rotating anybody to A. No. Creeping up through mid, spotting the players. A nice idea there. If there was somebody playing in vents, if Adverso had been in that spot, probably would have been caught, as Mazzino is. Yep. Wall goes down, and
had no escape. Curtain drops, fade to black, and what is going to be the call here for MIBR? Now the spike is in spawn, by the way. Yeah, this is really weird. This is all over the place, man. You don't really have too much time to even... Where are 30 they seconds, you've been paused, you've been stunted, up through mid. What is the call to be made? Catching onto the angles. He's still in control of this one, but okay, tracking out to the sky. Plucking a few of these players out of the picture. Verso trying to account for that swing, trying to meet their match tempo for tempo. And those who are left with no chance, no choice, but now it's going to stick that plan down. Gets a renewal. Couple more seconds to play with, and Shy left to do it all in a 1v2. I'm going to die. Doubled up by these MIBR players. Those were Cortesia, shoulder to shoulder. Holding any of the potential repositions, and it's a difficult one for Shy. Might have a chance to maybe isolate the one. Majority of sight not even clear, but Shy hears the footsteps now and knows at least there's going to be one player towards CT, but the wick is burning, running out! It matters not! Nozwa just misses the flash because Shy ISOs it! And he still had 3.5 seconds to play that! Bro, I mean, my jaw is on the floor with that. That is ridiculous. Good dodge. I mean, we know that Shy is good, but how's he won that one? He had no information about where these players were playing up until the final kind of 5 seconds of the round. What a reset! NCR No area chance at all. blind දෙන්න Oh, what a beautiful angle. Even Atom can't believe that one. He's just done it all, and so calm. He's looking at the crowd like, what? That's just a normal day. Back to the fast tempo plays by MIBR. The slow play, I mean, dwindling down their options. Clock is one of their worst enemies. This time, increase up the heat. Aspas in through the back of the side. He's got that Trailblazer, but Shy. He's maneuvered, he's weaved his way back and around. He's going to be using that damage, seeing if they get themselves in. Aspas! Where's he found that? 2 knives straight to the head, that's surgical precision. Calling for the pause here. Wait for the smokes to come back up, and now you can reposition and go for that plan, but honestly, yeah, it looks like I'm not sure, they might have been thinking it was a pivot. See what they do? Yeah, they're just staying up in B at this point. Wow. What a way to use Aspas. Think about what he did there. He updrafted, dashed into the site with an Astra stun towards the back. So he is entrying, but he's not breaking trips. He's not actually allowing his team to get in through the choke that easily. But when all of the attention then from crew is focused on the players in A main, Aspas swings back out from the backside of B and collects 2. One onto the player trying to anchor, and then one onto the player trying to flood in heaven. We'll potentially see it in the replay, but it's a really nice way of having a player that isn't always just going to be hunting for the kills to allow the game to come to him and still have enormous impact. That's Aspas at his core, really. It's a percentage player. Yeah, take a look at this one. I mean, that's ridiculous from Nozwa, but here you see him just in a position that you would almost associate with site anchoring itself. Yeah. Helping his teammates get in, not by causing a distraction, but by baiting them to get all of those kills. And I'm not mad about it at all. A 1.38 KPR is ludicrous. Yeah. I mean, the best players ever are getting like an average of 0.9 or something. Cements how truly different this guy is. Flashes are exchanged, a bit of a handshake occurring up towards A ramp, and slower pace as well is called for, because with the weapon in the hands of Aspas, one bullet through the wall, the second one through the chest, that'll do the job. Adverso's looking to try to take a fight in mid. That's a 140. Yep. Backing away. Aspas determined not to burn his dash as well. He has such incredible discipline on when to pop that dash. Still available for them to get through choke points. Wasted moments. And part of the MIBR game plan is to do these squeezes through mid and A ramp so that you can't really play vent against them. Here again, Artesine has gone through mid. Mazzino's not going to expect it. Yeah, Mazzino's just making all the noise in the world, so Artesine was happy
take him out of the fight. Shy cuts up, beneficial angle, but okay, he's been supplemented, helped out by Keznit with that rifle in hand, picked up the upgrade inside of the cage, reveals a lot, dashing away, Aspas clean enough with the movement, Pixel to the angle being held, and the spam through the wall, unfortunately, not enough to stand his ground against most of that one. Adverso! Quick peek, but almost as quick as that, he's going to be dropped down. And there you see the dynamic that you get on split between Ardazine and Aspas. Ardazine can become the hard entry in a round like that where Aspas has Outlaw. And it just puts Aspas in such a comfortable position, trading out his teammates. Yeah. Crew have got some problems here. It's tough for them to be able to get the same value anchoring. You got to deal with two huge threats on the side of MIBR. And also, MIBR's defaulting is putting a lot of pressure onto the way that Adverso would like to hold mid. Vipers, thank you for following. When you're holding on split, they're going to want to put that orb down in the middle, and they're going to try to make their positioning flexible. So when the orb goes up, you don't know if they're in mail or if they're in vent. Repositioning. Yeah. Hear a bit of util, you can lay a snake bite down, but the way that MIBR are taking a ramp control makes vent really tough to play inside of. It might be the case that they want Shy to put a trip at the top of a ramp, just so that Adverso knows the A ramp pinch into mid is safe. Win this. We'll see what kind of adjustment Atom goes for coming out of this timeout. What do you think? But this should be the favored half for MIBR. Crew can keep the mental straight, knowing that they don't need to rack up a ton of rounds this half. They just have to hold on, keep their head above water. It'll be a difficult ask for them in this round at least, though. Trying to come up with a game plan, how you're going to counteract what Crew are doing, which is, like you said, it's the fast ramp take, which just makes it so uncomfortable for Adverso to play around. It looks like they are putting more of a presence there, but I was going to say, if Ardazine is the one taking it, he has a showstopper to take the fight. He's not. He's on the other side of the map. He's actually boombotting early towards B, which makes it feel like a B-leaning default. You see immediately Shy and Adverso start moving over towards B. Everyone's moving over towards B. The hard read on that boombot. Because why would the Raze be alone? And the Ardazina's IGL has sold this really nicely. He's created a weakness on A. Scout destroyed. Only the Viper Cortesia. spotted. Yep. As you were about to mention, it's big information. They've missed the timing a little, though, to commit to an A exec. I So do worry. instead, spread back out. Yeah, because time has been an issue for MIBR when they try and slow down with this composition. And yet they have been able to brute force through those moments. Senum. Trip broken. Senum What a so pit. green. Yeah, pit to Senum is so stunt any potential push up through B. They're still worried about A heaven because Mazzino's flash was, I don't think, perfect there. 39 seconds. They haven't One broken way any of his Gala. util though. Shy with the one way. It's a nade, so he's forced to reposition here, and with that ult on top of it, no way! My God, man, Shy trying to get back straight into the action once more. It's to supplement his team's defense. Tucks himself into the corner. Awareness off the charts, Raspas. Maybe just hearing tap of the footsteps, but nobody holding heaven for him. So caught the bullet to the side of the head, but luckily Nosware there. Able to trade this one out. Melzer left now into that 1v2. Might be able to catch that reposition, not quite. And Noswell comes up with the goods. Yeah, he allowed Aspas to die. Not holding Evan the first time, but instant on the trade and shuts down Melzer before Melzer can come out with any of the clutch magic that we've seen from him in other days in this tournament. Crew lose a devastatingly important round there. Trip actually caught onto Ardazine, but the teammates are breaking it instantly, allowing him to still surge forwards with that showstopper. Aim lock. And Frod's happy about that one. Yeah, it's a big round. And right back into round 8. Slower beginning again. So not too much action is going to be missed. And I think Ardazine is actually doing a great job with his IGLing, trying to mix things up. We saw the boombot at the start of the previous round that pulled all of the defense. Yeah. But I'm watching Keznit in a lot of these rounds just ping pong from B heaven to A heaven, trying to put himself in the right place. Yeah. And he's kind of getting it, but they haven't had a great read. Refight called. Oh, he's so lucky. Ardazine just slipped his way through there, man.
my god. Ridiculous stuff. One steps forward past the wall. Yeah, Comes man. forward Okay. again. Will be going Yeah, down. not This is too where bad, issues not lie. Again, listen, it hasn't bit MIBR too badly. Melsin, It is, yeah. Oh, that's a Bucky. That's a Bucky. That's a Bucky. Still, he's got around it. A little bit worse for the wear, but still with his life to play with, and now just calling for the rotation. So that snakebite did not connect, it did not catch the drop down. Going forward, Versus right there into the corner, and Kesnit meanwhile taking names in other areas of the map. That was up through heaven. Immediately going to take that reposition. And Shaynam, do you anticipate this? This is just ridiculous, man! Shy, he's been so consistent, but couldn't quite hit that one. Can Kesnit and Adverso get rifles? I don't think so. They're prioritizing speed. Kesnit's got one blast pack. Yeah. Not too much in terms of weaponry. It's a safer plan. Up to the corner. 11 bullets left. Jumping through and away. Kesnit can't get that done once more. Nozwa has to be the player with safe hands. Delivers it once more. And that's 2 rounds in a row that Nozwa has come up good for the team. He's 8-2. What a recovery from a horrendous beginning to this series. On Bayern getting caught out constantly, warmed up a bit on Abyss, and now he's delivering really important moments. When things are getting sloppy and scrappy, he's there to pick things up. Because Kesnit can absolutely hit those. And also was low there too, 29 health. Crew need this one. They absolutely need this one. They're down 6-2. They just need to keep their heads above water in this defense half. Adverso would love to play around this orb. The unbreakable trip though, if they walked up to it and pre-fired it, they'd spot him there. So I think he realised that and had to reposition. And you see Crew, the adjustment that they've made is to fight much more heavily over A main, so Adverso's back is kept safe. MIBR make peace of mind. Attack side with the operator, Aspas. He heard the jump spot, I believe. Yep. Here's a swing and a fight, an attempt of it at least from Crew. Almost lucky to be alive, but pixel angle. Backing away here, 50 seconds left to play within the round. Trailblazer, attempt to break it. Flash getting that recognition now up towards A ramp. Worried about mid control though. Crew have got their backs to multiple of these angles, and the pack of MIBR, these players are now going to start to swiftly be swarming over towards A. The nades ricocheting out of team double. Satchel! Shorty in hand! And he's made mincemeat up towards the top of the rafters. A lot to do for Melzer, but just too much to watch for. Angles broken up, tossing and turning. Satchel is nice, but Kesnit taken down and brought down anyway. Picks up the operator out into the open. Where is the spike this entire time happening? 10 seconds left. You're gonna cross into the open. Mistakes, a potential chance for Shy, almost crossing it. And hopping around the corner, 4 seconds. You gotta stick this one. Cortesia knows it. And so does Shy. Leaving it into the 1v1. Chances on chances. Barely a shoulder. But Shy, once more, been so damn consistent in the clutch. The anchor, the pillar that Crew can rely on whenever needed. Defense side, Shy is there for them. Red Bull clutch comes through. Honestly, how he got that entry is absolutely absurd, and Aspas was cycling between the Phantom and the operator to try to make it happen. Another scrappy and chaotic round. This time, Shy gets on top. He did. I don't want to downplay it. That's what it takes for Crew to get themselves back in. They're going to take it. I mean, but I'm worried about Aspas here. We saw what he did with the Blade Storm. Might be making another go of things fast. Ramp take. Lines up and around. That's a dash active early. Heaven is open. Wants to try and take it to them. That is precise. Locking on. Heads will fall. One left to do. And picks up the gun in the process. Still smoke dissipating as teams cleaning up behind him, and now a quick maneuver and a pivot out through mid and away. It's a joy watching this guy. He's outrageous. Got his team into a 3v2 with an open B site as well. The call to pivot, masterful. Crew are going to need another huge round from Shy or Melzer. And how often can you ask it of these guys over and over and over again? Neural theft. Players tacked up into the top section of B Heaven, revealing it, but dropping down. Trying to put a bit of confusion into the play. This is Rapid, though.
Early fight to be taken. Positions are a little bit awkward. Out into the open, only 4 bullets left. Aspas forced to reposition, but not accounting. Vashanen just up top, and not enough life to survive that. It's an onslaught of bullets, and a 7th round from MIBR. When you think about Aspas on the attack side, you're picturing moments like this. It's so similar to round, I think it was 8 on Abyss, where he's going for the retake and flying up in the air, destroying everybody with the Blade Storm. But here, he just navigates with his movement and his fight isolation so well. It was like he was invisible as well. The rest of crew just couldn't pay attention to him in the midst of all of that. And he's done it. He's given them another outrageous round to knock crew's economy and take 7. It's genuinely unbelievable at times. The fast ramp takes. They have not failed MIBR so far. Any answer from crew? Well, they're going for something different this time, right? Taking mid, going for a bit of a flank retake attempt, perhaps? The Trailblazers going to be living up to the namesake. They know it's an open site. They've given up full heaven control and ramp control. They put the squeeze down. If Shanem goes down, retake could be possible. Still, the pit's going to be another problem to deal with still. Shanem just can't quite survive that. Too many bodies just to account for. Picks up that gun and now getting a rapid takeaway. Crew trying to go for this retake straight back into the mix. That's not the gun of choice to be taken against Aspas still. Tucks himself into the corner and weaving in and out. Just spells doom out, man. This is MIBR that are running away with this first half. Last round in the half. This should be the half where they're favored. MIBR with double duelists, and Aspas is 16-6. Norswer as well has been picking up amazing kills at various times throughout this map, but crew need another. Yeah. They need it. MIBR even took the pistol in this half as well. Crew need every chance they can to be able to pull this back once Kesnit can get the entries. And so far, despite what Shai has been able to put together, crew are struggling. This is their chance at Bangkok slipping away from them. That's what these teams are playing for. Just a chance at this point. There's one more match to play even before this one, but you don't want to go out at this point. So close to that potential finish line. And here's an answer. There's a flash into the face of a few of these players. Mazzino squares up, takes the fight. He's one of them, but doesn't want to try and take the second. And these players almost lining up. Adverso is doing good work out towards mid. The tactical adjustment from crew pays off here. That fight over towards A main, it works, and Adverso also able to pick up 2. So Atom's done what he can in terms of adjusting their defensive setup. Now they've just got to close out the 4v2. 4th round for crew. Makes it more feasible. Pistol round, you're practically back into it. Wall dropping down gives that timing. Double faced up. Spike in the open. Shanem's got a lot to do. Double face. Good discipline towards the end. So 4 rounds earned for crew. I think they're going to need a pistol coming out the back of this as well. Crew have been good for them. Kesnit's normally remarkable in these kind of spots. But they need a strat, a pistol round, and a really explosive attack half. Because I said they needed to keep their heads above water. They are barely treading water in this map. So close to drowning. Exactly right. That pistol round is going to be vitally important on the second half of Split. It's map 3. We're going a distance, and I cannot wait to see how this all ends up. Boys anything final tama Bangkok
listen, early days in the 2025 season, but for these teams, this is all that matters, the here and now. Because, as we've been mentioning, it's elimination, and your chance of going to Bangkok to represent your region on that big global stage where the best of the best really just culminate and potentially grab a title. Listen, it could all end here, dashed to ashes. Crew are down 4-8. They need this pistol round. By the look of it, it's going to be some kind of B exec. And MIBR are already one step ahead of them. They're playing a retake A setup with Aspas on the Sheriff. Oh my god. And to get through here, you have to get through like a pull or a stun, and then there's also a raise nade. It looks set up for MIBR to be able to defend. Kesnit is going to have to pull something incredible. Oh my god, nice, Big nice, focus. nice. Sorry, make him Three pass players looking up towards sentinel mid, da they can quickly match pivot and turn their sights over towards B. Smoke propped up. Shayna has got to be careful with this one. Attempt to reposition. Cuts up, you can hear that U-tilt. There's the pull, there's the nade. Forces it out, but the players are already in the sight. Crew, they need this one, they're desperate for it, but listen, they're going straight into the meat grinder! That is MIBR! What a read! Just right from the setup, Odyssey knows exactly what's going on. The prep work, the anticipation, Crew just fed themselves in. Like you said, meat grinder. They tried to get through a choke point, and MIBR had every piece of utility ready and waiting for them. Brutal, because now we've actually seen that a few times in this series, where MIBR have had the perfect response. The prep has paid off so well for this squad, and now they're 9-4 up. Crew then deciding not to force. They didn't get enough kills, they didn't get the plan, they don't have the money to go for some kind of force here. They just got to accept the fact that MIBR are likely to get up to double digits. It's desperation at its core. It's a nade at the feet, and also will have to respect that one, get themselves into the site. Maybe a chance here, but the plan going down. A push into screen. Yeah, you got to fight for something. Take control of the map in some way or form, at least try and force the issue with your pistols in hands, but this is where the squeeze is occurring. Already fast through ramp, out through main. Trailblazer not being broken in time. Pistols out, weaponry online, not accounting for the corner, twisting, turning, Melzer and Shy, maybe a chance still. Tucked to the corner once more, this is 3 players left standing here for MIBR, and damage is being done to Shenum, but what can one man do? Kesnit stood alone and cleaned up eventually. 3 left standing for MIBR, it's going to be healthy going into that bonus. Yeah, they managed to save a judge. Odyssey was loving using the judge when the last time MIBR played on Split. Crew are 6 rounds down. Trying to find the answers, running into brick walls. The push over towards screens didn't do too much. MIBR just flipped, took full ramp control. And even though they didn't clear Shy very well, and you could say it got a little dangerous, at the end of the day, they're in full control of all of these angles on the retake. Crew need a miracle. They need a miracle worker. It's been Shy. It's been Melzer on previous days, but he's down at the bottom of the scoreboard today. And it's Kesnit to open things up. Exactly so. That duelist head-to-head. The answer that they were looking for. It's an opening. And a cut in noise just to really make sure that you put a bit of despair in the back of the heads of these MIBR players. Wondering where they could be, maybe forcing a reaction out of them. It's a bonus at the end of the day. Yeah, Adverso was calling these really slow rounds on Bind if you think back to map 1. And there he's rewarded. Godzilla looking for more information in heaven. Also might even go for a bit of a peek of his own, but stuck himself tight. Orb committed, everybody holding onto the smokes as well. 50 seconds, dwindling down into the round, but Crew are in the driving seat. Really nice. Snake bite nade. Nade actually missed there, but he's already revealed his hand just by a bit of a spamming through the main choke point, so. Very patient. Yeah. Waiting out the full duration of that smoke from Shenum. And he didn't have another one to be able to throw down for Nozwa. It's nice to see Crew being calm and patient despite the fact that it is getting a bit desperate for them in this match. They're not rushing things. You just got to take it 1 round at a time when you're in a hole like this. Adazim will hope that he can play for a couple of exits. Yeah, and more so than that, he actually wants to try to get his Raze ult online. He's 3 away. So it's worth throwing yourself in here. You don't want to die to the spike.
Then again, he might want to save the judge. Like I say, he was doing a lot of playing around with the judge in a previous game. He's not going to get a chance to. John? Well, no. Is he down to the spike? Okay. Fair enough then. Doesn't manage to get another charge on that ult. And he also doesn't get to keep the judge in. But he's going to upgrade to a Phantom here. The Aspas operator. We've seen him do mystical things with this along that A line. And he's now got that fantasy team up with Nozwa. A player he wanted to play with last year. Yeah, he did. And now they're finally on a team together. And they're the little duo that's going to be looking to try to lock down that A main. This team does have that Aspas influence. Dare I say, hand-picked almost in terms of players that he would like to play with. Look at what he's been able to do with them. Brought MIBR back up to that relevancy. This is a nice position from Melzer. You get an angle into vents above the Viper Orb. Tough for Cortezia to play around. Aspas. There's no dash active. Seems to be aware of the potential of that angle. Still, smoke popped up, and now he takes his chance! My God! Still Adverso. He's slipped himself through that slightest of gaps, but he is responded with and brought down to his knees. So, evened up 4-4. Addison could have been caught unaware there. Still, the snake bite layer down. That's a spike hard committed. Mazzino has left it into the open arms of the enemy. And now Shorty, do you dare cross past that smoke? They don't quite have it. They don't have the spike. They don't have it. Cortezia doesn't want to really go even for that reload. Backs himself away, Paranoia sweeping through. It's a double hold though. Oh, Melzer. He's trying to fake it, but I mean, they're going to know 100% that this is headed B. And the players primed and ready. Addison though, losing that fight out still from the back. Shenham, the Guardian in hand, bring around the Rosies, but only 11 seconds to play with. And Melzer, yeah, not long for the world there. It's 11 rounds now for MIBR. They take another important step forwards. Only 2 away from securing their position to be able to take on Sentinels in that lower bracket final. A timeout called. Atom hits the panic button. What a flick that was. That's devious. Yeah, okay. These are the spots, though, in like 2v3 scenarios where Crew were coming up with magic in the previous games. You know, Shy would hit something ridiculous, and then Melzer would be playing a clutch masterfully. Melzer hasn't come online today. He's 4-13. We're not seeing those moments from him, but I don't want to put the focus on just him. The rest of Crew haven't really come alive today in the same way that we were seeing them last week. Haven't seen it. Maybe a bit of that heat just being... The passion maybe flaring a bit too high last week and taking a bit of a dip this week. Listen, the win against T2G. T2? I was about to say 2 glue. The one against 2G, they got the confidence and the passion back. You do. And it really did set Crew up on a run. You know, that heat was behind them, and they were just dismissing opponents that they were going up against with cool ideas as well, but clutch potential, and the players were hitting on an individual basis. But so far, MIBR have not let really any weaknesses show. There's been nothing to grasp on. Occasionally, Shy's been able to clutch up a round or two from a couple of misplays, and it hasn't been the cleanest gameplay in the world, but this is domination. This is MIBR 11-5, and as you said, 2 rounds away from making it to that lower bracket finals. They're going to try to take some A control, and this is where Aspas is at home with the operator. You expect him to be on an aggressive line, but he's actually taking a bit more of a passive approach. Waiting out this utility, hoping that Nozwa could spam that dog down, actually. And he didn't, so he has to hide himself away. TP's up. Does he go for the re-peek with the dash? Wait a minute. Wait a minute. Wait a second, the peek. I'm not sure if anybody spotted him. Was that trigger discipline? Did they know he's on this line? Still, they wade right into him. Doesn't even use the dash. No. Doesn't go for the re-peek. Doesn't want to be too predictable here. Nades are going to be ricocheting, rebounding, clearing out the vents area, and what is a call to be made by Crew? Already a player down. Time is of the essence. Slowing this one. No control over towards ramp. They realize the importance of it. Shy's going to be backing away, trying to hold on to main control. Plant down, but it's not really for Heaven.
The paranoia sweeping through, but it's open access. No one was playing there. The attempt of a pick by Crew doesn't get anything. No, Crew pressured over towards screens. Last time MLBR went for a retake, they dominated ramp. This time, doesn't look like that. It looks like they're going to float through heaven. It's here. It's all about the rifles in hand. Aspas rapid to respond, and like a rocket, Adazine's in. Still, he overstepped himself. Backing it through, weaving in and out. There's a cosmic divide to deal with, and still Crew. Calm and collected. Guys, 4v5 post, and they only lose a single player. MIBR actually not very well coordinated there. With Adazine's double blast pack play. And maybe that would have been the kind of time to go back to that previous retake protocol. Go and retake some ramp control. Go and try to deal with Shy early on. They just thought they could send it. Crew have been offered an opening. They've got the rifles. They're starting to build up to the ults. Is there a way back into this? It's getting built up steadily, bit by bit. Any chance to pave your way to victory here? Obviously, it's going to start back there, and the orbs farmed up. MIBR are going to be taking risks with it. They're close to ults of their own, and they realize this, and there is a timer ticking in terms of a macro sense. MIBR can just try and play to build up the ults, build up the economy, and take it. They only need 2 rounds. Yeah, I think next round is going to be massively important. You see, Showstopper, Adazine's probably going to have his. Aspas can play around his Blade Storm if you like, and we've seen what he's capable of. Crew need this one, but they also kind of need to take it without using the Showstopper. There's no effect. That's going to reveal Adazine. You're going to be postured and pushed away from this position. TP's up into the side as well. Flashes dodged and juked, but it's chaos zone, isn't it? Look at that. It's a double TP play, so just a barrel poking out. Adazine, where do you take this peek? Running and gunning to just beam them down. Mazzino has barreled them over. And that's exactly what Crew were after. They made a lot of pressure there for Adverso to lurk his way up through B Heaven, and then Mazzino barrels his way through. They didn't have to use the Showstopper, still have that available for the next round. And the next round is where it becomes real. If there's going to be a comeback, Kesnit, Mazzino need to be getting big value from their ults. 7-11. Not too much of a gap, especially if Crew can keep applying pressure to MIBR's economy. Certainly. As we've already mentioned, I mean, there's big ults earned up on either side. This is the upcoming round, really. The big moment, the turning point. MIBR have got such inexperienced players on their team. They're great, don't get me wrong. I think Aspas and the other former Loud players who did a bunch of scouting to build this MIBR roster, along with Fraud and the people behind the scenes, they found 2 great talents in Shenom and Cortesia. But they're also fairly inexperienced compared to Crew, who've been on runs like this so often. Yeah, it's moments like this where those weaknesses, the inexperience, it gets pried open. They certainly can. Still we'll see it. Aspas with the op. The war chest is filled to the brim for Crew. So damn important with the money. Chance for Crew to keep that momentum up and make that comeback a reality. Cortesia loves to play on these kind of aggressive angles, but it's so risky when Kesnit can just be on top of you with a Showstopper at basically any moment. He backs it up a little bit here. Nothing to be. They choose to do into that. There's the danger. Deep Trailblazer clears the way. They've got to have an inclination, MIBR that is, that this is going to be leaning over towards B now. With the Seekers up through mid. Seeing which way they end up drifting. Majority of them over towards B, but there's no cancel call. All eyes up towards Heaven. There is danger here. Barely. Still, ults offloaded, but no chance to pull the trigger. Cancel to the TP, and do you cancel the call? Not quite when Mazzino's hitting like this. Knives in through the back of the site. Shy takes up the position. It's a rapid approach, scales decently into the back, and with the pit laid down, what chances do they have, MIBR? Ult into the back pocket, potentially a window, and the Showstopper is going to be called to be used! Ricocheting
and rifle play is working miracles. Melzer repositions and fakes it out. Does Odyssey believe it? No chance to. It's a Red Bull clutch. And we needed to see that step up from Melzer. He was drifting towards the bottom of the scoreboard, and he still is, don't get me wrong. But moments like that is what the team needed. A beautiful Red Bull clutch from Melzer, like he said. That's what he was pulling out in previous matches. The pressure ended up being too much from Aspas. And I want to praise the macro calling as well here. A really nice idea from Crew. They've now run this same strategy twice, where you push 4 players super heavy through B main, and you have 1 lurker that comes in through B heaven. This time, instead of it being Adverso, it was Mazzino, but he got past Aspas' sightline, ducked in. They even smoked him off, and he walks through Crew's own smoke. Right now, Fraud in the tactical timeout needs to identify that problem. Crew have fully got the read that if you pressure mid early on and then go over towards B, MIBR give up mid, utterly, and you can just walk in there with a player on a fast lurk timing. The comeback is truly on here. 3 rounds in a row for Crew, no answer from MIBR, economy broken, Crew likely to get the gap down to only 2. Something that we were talking about on Abyss but never materialized. No. And yet, here it is in Crew's potential 11th hour. All the right motions being made. Just can't let it slip. It's still a bit of an uphill climb for Crew. Not out of the weeds just yet. No, MIBR is still going to have a couple other big opportunities with rifles before Crew get it even. But the comeback is certainly on. Slow and steady gameplay here by Crew. Don't want to overstep themselves. You never know what MIBR or any team is going to be up to when they're on the weaker bye. Flash gets some level of clearance, a bit of peace of mind. And Aspas is the one who's holding down a majority of this site with a stinger in hand. Yeah, it's pretty similar to their pistol round setup. Expecting, hoping that Crew were going to do the same kind of idea with that mid and B pressure. Aspas needs help. Yeah, he needs help. He needs it now. Still with that stinger dash. You don't want to body block that guy still. Gets him out, gets the heal. Try and play this one for the retake. They lost a 5v4 retake before, but a crucial difference here could be Cortazine on the flank. Shy getting pushed back into him by the dog. Wait a minute. That could be the difference maker. Oh my god, boys. Domino the topples potentially to end this already. Ram control, main control is theirs. The net tightening here, MIBR. Crew, they're trying to see if they can do a little bit more damage to it. Kesner's left alone in almost an impossibility. He's being swarmed. They're chomping at his heels. Odyssey with a defuse, sticking this away. Has to go for the full reload here. And Aspas crouched down, primed and ready. It's always the rounds, like the thrifties themselves, man, you've got to be careful of. What a disaster for Crew. Talking about the comeback being on, an MIBR land a potential death blow with the thrifty. What a play though to punish Shy. Lovely timing to go for that kind of flank. But Cortazine wouldn't have been able to go for anything there on his own. He needed that help and the distraction from the rest of the team. Shy got squeezed. And Kesnitz, both hands off the keyboard on his forehead. 4 rounds in a row required for Crew. Otherwise, MIBR have a date with Destiny and Sentinels in that lower bracket final. And the Kingmaker himself, as you were watching, as he's been labeled, any teams that he touches just turning to gold, and he might just be spelling out the death blow. Respects the Trailblazer, breaks it away, denies a bit of that information. Updraft dash was going to be heard by Crew here, and they're poking and prodding, praying they can catch that reposition that Cortazia might be going for. Aspas is looking for a bit of a re-explore towards B main. And like you said, the attention on the defensive Viper, he's just tucked himself into a corner. And still, ADS stuck. There is that return of the fire and a trade in sight. So Kesnet maybe making it more of a possibility, but what is that? Kesnet, head clean off. Not an easy shot, not in the slightest, but can you be surprised at this point? Repositioned away, but no coverage up to heaven. Aspas has been dealt with.
But now Shanum cannot get it done towards the back. This is Crew answering back, but straight back down into the fight. Ardazine repositions in a way. He's brought it to that 1v2, and a clutch is necessary, but not happening. Oh, Crew playing a little chaotic here, but managed to get the work done. Aspas brought out a bit of magic, and they still managed to run him down. It's confidence, aggression, the standard Crew playbook ends up being really important for them, and Shai is so sharp with that one as well. He's tasked with getting the spike down and still manages to get off it to counter that B anchor. MIBR have actually got a big choice here. Do we invest? And they've decided no, except for the Aspas op. So it's a half-buy round, but with your star player still buying the defense operator. And they pit off the rip. Yeah, it's a pit down a mid. It's a bit confused, but it could get the job done anyway. Limits the options for Crew to go for, but easy access to the orb as a showstopper earned. Lying in wait as Aspas. He's hoping for a bit of pressure, but it looks like that is not on the minds of these Crew players. No. Because Aspas holds B, and because Cortesia holds mid, they can have a 3-player stack on A. It's all about if Ardazine can survive in this spot right here. The flash does not connect. What timing does he choose to take? That's a showstopper. Ricochet, no damage to be done, but he's revealed the spot. And with that position, Ardazine no longer up through heaven. An attempt by Nozwa dismissed almost single-handedly. Shanum, he's back into the fight here with a classic in hand. It's not enough. Crew should have a really solid position to play this from now. Looking to make the score 10-12. Aspas, you got to imagine, is going to be saving the operator here, playing the most passive of angles. Dropped 25, by the way. What was he at, 29 on Abyss, I think? Didn't quite get the 30. Man. Light work. Washed, in my opinion. Didn't get the 30 on Abyss. Okay. No, I mean, he's just been incredible for MIBR. But he's got to save this operator. And Crew are getting closer. It looked like a disaster, the Thrifty round that got MIBR up to match point. But here's another one of these chances they haven't grasped. No. This operator. Aspas can be mobile with it. Taking peeks intelligently, but just hoping it doesn't develop into a pair of shackles for him, because Crew just narrowly avoiding him. So taking over. Crew know that the op was towards B that round, because otherwise they would have walked into it at some point over here on A. So a bit of a mind game set up now. Does Aspas take it towards that aggressive angle in A main? Does he play the heaven spot that he's been wanting to go for this game? I know that he and Fraud do a lot of specific operator on defense anti. Like, they try to find spots against certain teams that work, which is why Aspas is playing this heaven spot so much, I've got to imagine. Ardazine's up front. Tanking a flash, but I think it's just that second layer thing so we can break the Trailblazer if it wasn't broken through main, which it was. So Aspas has been given a lot of support to keep his op online here. And you're trying to go into both of the star split players for MIBR. Aspas and Ardazine. Snake bite at your feet, you're vulnerable to Ardazine. Time to take the reposition. Up and around here, Aspas feeling that heat now emanating out. Pop the dash nice and early here, close to the corner, cutting it up. Nozwa has to do a lot, but he just cannot get it done. I know exactly. Heaven control still going to be maintained, but Crew, access to this site. And there's the death ball kind of stuff that Crew are known for, that Valen was saying they're so good at. Pack mentality. Shai is in a 4 position. The rest of his team, though, just isolated up onto the site. It does make it a little bit harder to hold on to these angles. Up and above, holding the line, Kesnet. He's already answered with that kill, and again, any options are just limited at this point when you just have a 2v4 operator in your hands. I'd said there's a chance of it just becoming the shackles that are just dragging MIBR down. This has got so serious of a chance of going to overtime. They're going to be hunting for these guns, hunting for the operator. It rebounds the smoke. It's good defensive util just that they can ensure that they keep these guns intact. You want to save the op. But even with the op and the Vandal being saved, the money is still not in a good spot. Crew only need one more round
to take us to OT in a decider map to get to the lower bracket finals at kickoff, to fight for that final spot at Masters Bangkok, for the right to challenge Sentinels. G2 are already there. We've already seen one team book their ticket today. Crew and MIBR, only one can survive. An attack timeout for the final round of regulation. Yeah. MIBR have had a bunch of chances here. They had 4 match points, and they've already squandered 3 of them. And I really think you're right, Brent, that the operator is becoming a bit of a problem for Aspas, because Crew are being able to use enough util at the beginning of these rounds on A that they get into A post plants, and then what's he doing? Yeah, trying to play retake with it. I think one of the silver linings, though, you could actually run the same setup again, but Aspas now has Bladestorm, so he can pop that. Yeah. And he can be useful on the retake instead of just holding angles for his team. The tide has shifted here. It might feel like the momentum is all behind Crew, but from an ultimate standpoint, MIBR have the Bladestorm, which is going to help them retake with the op so much. Look at this. And Ardazine has the showstopper. It's a showstopper Cosmic Divide as well. Like, listen, the chances are here for MIBR to stop it early. Crew, one more step is all they need to take to drag it to OT. There's tension in the air. You could see it on the players' faces, even during that timeout. Smiles, at this point, dissipated, because they know it's do or die. The operator has switched over into the hands of Ardazine. Aspas with the knives to play with and a stinger on top of it. It's a different look by Crew. Yeah. Going for that A-ramp pressure early on, and then spreading out around the rest of the map. In fact, grouping up, looking like they want to go for a 1-minute pop into B. You see the pings on top of Shinom's face. There's going to be a lot of attention there, and Aspas has got to support by flooding out with the knives. I've got your trail. Well, here it is, Seekers. Gonna layer it all the way down here. We'll see what Aspas can do. Trailblazer needs to be broken. But a nice back out into his hand, seeing what he can do with it. A bit of a pause being caught here by Crew. They've steadied it, they've slowed it down. The rotations are core, they've got a lot of bodies. MIBR close to the point of contact. Aspas dropping down, a footsteps might have been heard, and the flash does connect. Updraft and away. This is it. Time to make your moves and time to see if you can carve out a piece of the map. Crew, an attempt to be made here, but a stinger, the bullets rattling around, down to the bottom of the clip, yet Aspas still claims 2. And it's a 2v2 at that. A safe plan position, cut into the corner, showstopper! Narrowly avoided! It's double digits. Adverso is barely clinging on, the nade rebounding. There. But a bit of calm inserted. And this is actually quite a tough retake. If Adverso had fallen, MIBR would be sitting pretty, but now they've got to break a crossfire. All lies on this. Closure of the series, or OT on the line. Melza tucked up the crossfire setup, and damage done to a variety of them. Taking a peek at a scene, and Yozwa with the 1-2 punch. MIBR dash away those hopes and dreams. There can only be one, taking it through the lower bracket run. Finally, and for MIBR, it's all smiles today. They get their chance to book that ticket to Bangkok. They have a meeting in the lower bracket final to fight for a spot at Masters. And we have never really been talking about that with this organization. Revitalized with the addition of Aspas, a player that originally was not even looking to be in Americas this year. And MIBR changed their game plan, changed their off-season roster construction completely to accommodate this star. Kingmaker, King Midas, Golden Touch, he's got it all. Helped with the construction of the roster, and now not just going for top 4, but top 3, maybe top 2. Yeah. At least at the start of the year here. And putting a stop to Crew's momentum, they looked like a juggernaut in the lower bracket. And yet, with great preparation, Abyss and Split went the way of MIBR. What a performance today. And closing things out before they got hectic in OT. Yeah.
Takes a lot of presence of mind to be able to do that, to close it out when that momentum just felt like it was on the side of Crew towards the tail end. Individuals had to step up. We saw plenty of heroic moments. But more on the side of MIBR today, and more, to be honest, with Aspas. Yeah. He had to have a superstar performance today to outperform what we were seeing from Crew in the last week. And he absolutely did. He dominated. Yeah, I mean, maps the 2 and numbers, 3. they speak for themselves, really, genuinely. Look at rounds like this. Just taking over. It's cerebral the way he takes it, isolating those ones and those fights in itself. And with the stinger in the final round, somehow getting two. How did he get two? Don't know. He was under so much pressure and looked like all he was going to be able to do was tickle some players for a tiny bit of damage. Yeah. There's those final 2 kills with the stinger, setting up his team to win a 2v2 retake. Absurd. Genuinely absurd stuff. MIBR are a team to watch, and we haven't said that ever before, yeah. And unfortunately, with that being said as well, I mean, we are going to have to say goodbye to Crew. And these guys, throughout the kickoff, honestly, they've almost been the killers of Brazil. They've almost been there. The only team that they potentially would have missed, I mean, they did miss, was Furia. And they had their chance at MIBR, but MIBR, they stood strong. Crew, though, I think have showcased that they have the potential to take down any team, right? I mean, maybe G2 we have to leave out of the conversation, possibly. But Crew have got that explosive nature, that upset potential when their players are firing and when the passion's behind them, when they have their ideas. But they couldn't quite convert it into a full bracket run this time, like they have done in the past to make it into champs now in 2 of the years. I mean, absolutely as well. And there's still chances, as we said. I mean, listen, today is all about MIBR. They've earned that spot, that chance to fight genuinely, because it's not quite the spot to Bangkok yet, but it's one step closer. And it's the one that matters, of course, as well, which is going to be that game. And I believe we're ready for the interview. I'm not too sure. Yeah, we are ready. Okay, let's send it down to Riv, who's on the stage for that Verizon post-match interview. Thank you, gentlemen. Great cast on the day. I am joined by Cortezia as MIBR take down Crew to punch their ticket just one step further in this lower bracket run. I just overall, I want to get your thoughts on that series. It was incredible. Were you thinking it was going to go 3? The first map was so much in your favor. Vamos começar com o geral, né? Você achou que ia ser 3 mapas? Dá sua opinião geral sobre o jogo hoje. Então, sinceramente, achei que seria සමහර තැන්වල 2 a 0 language එක pra බැරි gente. එකක් නෙමෙයි Os නේද? moleques අපේ jogam talent muito එක no time තියෙනවා. também, foi um jogo muito bom. Acredito que a gente poderia ter jogado a Bayern de uma forma melhor, a gente começou emplacando bastante o nosso jogo. Acho que surpreendeu um pouco Hello, eles good também, morning. Yoru. Hi. Mas, infelizmente, a gente acabou se perdendo no meio do mapa e acabamos tendo que ir para uma série de 3 mapas, mas ganhamos, é o que importa. To be honest, I thought we would go for a 2-0. Okay. We started very strong, range but at some point we got lost there. I think our comp was a surprise for them. They were not expecting Euro. But, you know, we came back from it and we ended up doing 3 maps. And what is it, you guys coming back, what is it like with Aspas in the server, going crazy? You're trying to rotate to a site, this guy's already killing everybody. What is it like having that in game? Como é que é ter o Aspas numa noite de Aspas, assim, no time? Você tá indo pra um lado, ele já tá lá matando todo mundo. Como é que é isso? I don't have so much to say. I just want to say we definitely have Aspas. I love it. I love it. Amazing answer. You said there were a few things you guys had to get over. For MIBR, what's going wrong, but also what's going right, if you can touch on that. Você comentou, né, que tinha algumas coisas para melhorar. O que tá bem, o que tá indo bem, o que não tá, o que ainda precisa melhorar? Então, o nosso clima é muito bom, sempre foi. Infelizmente, tanto que foi um dos motivos da derrota para 100 Thieves, a gente não teve. Good morning. දෙම නැගිටලා Valorant play කරනවා.
උස් අපි බලමු දෙපාන්දර අපිට මෙගුමිත් සෙට්ලා ඉන්න ගැන මෙගුමිත් හොඳයිනේ ප්ලේ කරනවා මෙගුමිවා කැරි කරගෙන යයි මටත් තියෙන ෂේප් එකේ ප්ලේ කරන්න අපි අද ලොකු වෙලාවක් ඉන්න හරිද නිකන් පොඩි වෙලාවක් කිමු thank you so much boys අපි okay Legend King Baby Bugon holy shit Yet I am no flower. Reloading. nice one sorry Right here. Enemy remaining. Here. No, they should stop playing checkers. Reloading. Keep it up. Drop and they're on it. මගේ ප්ලයින් උපරිය That's how you survive. ගන්න ඕන අපිට Coming back. lang em nice bro They look like us, but are they us? I have so many questions. මගේ වැදලා 115ක් නේද? එතන හෙඩ් එකක් වැදලා කොල්ලට. ඒක මම දැක්කේ නෑ හැබැයි ඒකයි සීන් එක. Same in your right. what the
Sage JD. Sage heaven, Sage heaven. Daisy. Nice. Nice, bro. Don't sit down. We're not done yet. Double drop. Saldi di आगे नहीं डील करके लगे. Can I get this? Bike ride के लगा. Thanks. Rabos. Flank. Reloading. Nice, bro. I evaluated their strategy. It's a joke. Here. Get out of my way! You will not kill my Jet blank. One blank. Slap. Last player standing. Oh, what a shot, bang! What a shot! Bad, my bad.
chamber. Hay lang. May shock hit. Guys, rotate, come, let's rotate. Coming back. My aim is so bad. 80 players inside the garage. Flank. One flank long. Nice bro. Nice one. Vika හැබැයි ඒක උඩ දැම්මේ. මට ගහ ගන්න බැරි වුණානේ බොයි. මාර සීන් එකනේ. Guys, let's go. I have all. Set short. I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. Okay, make a put down case. I think. See, Sigara. Don't overthink it. That's my job. Too much. Too much. Just let them try to catch me. PT was saying, ඒක නේ යන්නේ. ප්ලෑන් එක මගේ මම ඉස්සරහටනේ මේ එලාම් බොට් එක මේ සෝරි මෙයාව දාලා තියෙන්නේ. අපිට අග්ගල සයිට් එකට යන්න ඕනේ guys. We have to go quick. They are flying.
Trong bơi. ਵੱਧ ਦਿਨ ਪਾਣਾ Seconds left. Rank can 105. Last round in the half. Bend all. Fall back, fall back. Lăn. Last player standing. Get out of my way. Huh? Nice shot, bro. Switching sides. Everyone makes fun of German efficiency. Just keep laughing as you use all my gear. We smoke A. They use scan. Spike planted. Recalling my bot. Enemy down.
They're coming. Time for a field test. Charukz අද උදේමකෝ විනබල් මේක විනබල් good morning Charukz ගහමු අපි ඒකට උදේ ආව උදේ ටයිම් එකක් තිබ්බා ඉතින් උදේ ආවා ලයිව් එක Placing swarm grenade. Enemy spotted A. Target destroyed. Here. Spike planted. Swarm grenade out. මොකක්ද බයි Outside of this gig, immortality doesn't have as many day-to-day benefits as you think. I'm gonna say this time. Swarm grenade. Spike down. C. Spike planted. Jesse. Enemy remaining. Careful đi. Player standing. Nice, bro. Imagine if I died right now. So fun. Bring a ruler next time. Next time. Sorry. Only Keep it cool. That's how you survive. Spike planted.
back. I came back, bro. I came back. Keep Đây doing hôm nay what mà you do take up. best. Yeah, game make it now. Ay. Sorry, my bad. Spike planted. Player standing. T. Get ID. Run. Oh, it's ready. You know, I could just say. Absolutely quicker. Calling my boss. Sky, no brush. Spike planted. Enemy spotted. Standing. My ultimate is ready. Oh fuck. Find the weakest link. Kick him in the shed. Okay guys, let's retake A. They are holding. Let's retake A guys, don't die in A. Let them come and plant. Yeah, see guys. Spike planted. $65. What the fuck? Sorry, my bad. I'm going to run. අපි එන්ගේ අපිට ඕන ඕඩින්න අරන් ඉන්න පුළුවන් නේද? මට ඕඩින්න එක ගහන්න බෑනේ. ඒකනේ කේස් එක. මට ඕඩින්න එක එන්නේ එක ස්ටේබල් නෑ. හරි ඕඩින් තුනක් තියෙන අපිට දැන්.
smoke eye. Planted. Jet flank මං හිතන්නේ jet B වලින් දැන් එන්නේ බලාගෙන nice one hell එකේ ඉන්නවා කෙනෙක් Amen. Defuse. ආචාර කරන්න මේ ඕඩින්නත් එක්ක බෑ කරා අයියෝ what can we do Can someone get this? මේක මේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවද ඕඩින් එකට ගහන්න නැති මිසයිල් එකක්වත් ඕනේ නැත්නම් අමාරු ඉතින් ඕඩින් එක කරගෙන ආල්ලනවා බෑන කරගෙන Sagesa. Mencam bosan. විතර ඉන්න නේද සයිට් එක ඇතුලේ ගහමු මම සයිට් එක ඇතුලට යනවා මේක කරන්න බෑනේ මට සයිට් එක ඇතුලට එන්න වෙලාවක් නෑ නේ අර එන්ට්‍රි වෙනවනේ මම ඇබිලිටි එක දාලා ब्लॉक करो साइड पे रहूंगा के बाद Planted. You will not kill my allies. Remain. Defuse. Oh my god මුට්ට වැදිලා තියෙන්නේ Nice bro. Now this is a team. You see that? Hi good morning to මේ පාර හතරක් නේද You want to play? Let's play. මං හිතන්නේ මේ පාර මෙහෙ කියලා Damn.
Overtime. ඕටී එකක් දාගත්ත නිසා අපි දැන් එම්කි ලොක්ඩවුන් බලු වෙලා සිරාවට මේ කවුද තේවට මැප් එක පෙන්න්න එක ලොක්ඩවුන් දැම්ම එක පෙන්න්නන මැප් එක දහුන් ඉති වැඩන්න තේව ඉන්න මැප්පල ඇපිලට දෙක ලෝඩ්ඩුනකම ඉවර හෝල් ලොක්ඩවුන්නම් බොරුවට දැන් Oh my god, bang. Somebody. Alarm bot. No peeking. One flank. Oh fuck. My bad. Mama මේකක් ගත්තනේ මේක ගන්න. ඕ ඉවරයි බොස්. මම මොලියක් ගත්තනේ shit. අයියෝ. රාද. මට ගහන්න තිබ්බි උඩ නේ. මෝඩ වැඩක් කරේ. Match point. Everyone's tech still working? Double check it, please. ඔලේ දෙන්න බෑන්ඩේජ් කන්න දුන්නාට. මගේ හිතුවා එතන ඇති කියලා හරියටම හිටියේ. ඒ වුණාට මම ওই විදිහට නෙමෙයි ඔය ප්‍රාර්ථනා කරේ. Player standing. ඊසිට වල ගහන්න නැති විදිහට මුං ගහන්නේ. Attackers කොහොම ගහන්නේ බොයිස් ඊසිට වලත් ඔච්චර මේ ඕඩි උල සෝම එළියටවා ගහමු මෙච්ච hello Hey Tom, inna? Hey Tom, waring එළියට. පොල්ලකට වැටෙන්නේ මේක tomorrow. Jogi, good morning. Good morning. Jogi නැද්ද Jogi? Jogi වැඩ. Jogi වැඩ. එනවා Jogi වැඩ කරන්න.
වැඩද කොයි දේක Match found. කලින් මැච් එකේ සෙට් එක කෝඩි නම වැල්ුණානේ අපි හින්දු පොඩ්ඩ ඒක පොඩ්ඩ පැරදුනා බා මෙලෝ රහක් නැති විදියට මොකද වෙන්නේ ටෝ අද කැම්පස් නැද්ද සිකුරාදා නැහැ බල මේකේ ඕඩින් ගහන්න නැතිවම සෙට් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න Wind gun is so gentle, so annoying, like 4 tripwires. අපෝ කරන්නේ ලයිව් නේද ඒ පාන්දිර ලයිව් දාන්න අද උදේට තමයි අද ටයිම් එක තියෙන අද රාත්‍රී ටයිම් එක ලයිව් එක දාන්න හිතුවේ නෑ මේ MIBR ලා දිනාගෙන ආවා බස් VCT lower final round Mira. Put in C. Spike planted. Aku nggak pakai ini. Good work, friends. Keep using my vision to your advantage. Push. Okay. Push. Let's go here. That goes there. Oh. Nice. Connect 100. 100. One enemy remaining.
Last player standing. Spike down. Kalla gelo gatte. Kado utarage. Desi. Desi. Spike down. C. Wanna get it? එතන ගන් තිබ්බ සේල් දාලා අම්මලා තේර මේ අලුත් මේ කරගත්ත එකෙක් මේ උන්ගේ ගයියාස් එක තියෙන අලුත් මේ බණ්ඩල බණ්ඩල එකත් එකක් චැම්පියන් බඩිය දාලා ඒක ඇයි කැරම් බිට් එක විතර දීලා තියෙන ගන්නකෝ ඒක ආවේ කැරම් බිට් එකට බස් ඒ බණ්ඩල එක ආවේ They're gonna see. Para see you again. Planted.
What breaching bike එක කියලා ගන්න පුළුවන් නේ. Hey, breach half shield by Grander. No more cards left. Hey, I think Jesse. See, Jesse. Oh. मैं shape पे किधर मैं clock भी कराई 30 seconds left. अच्छे रहते ना Cloud I did Atalia. 10 seconds left. minus 40. No. ये सन का वो ऐसे किस ने देखा है आओ तू भी ऐसे गिरा आइए जानो मैंने नाम दिया गया भी Oh my god bang කොහොමද බං මුන් එහෙම ජෙස් කරන්නේ ඒ වගේ තැන්වලදී
try something, I'll see it. Goes there. Now, where to set up shop? This goes here. Yeah, then. Wire destroyed. Okay, that's it. Cage triggered. Oh my god, waterfall. They're waterfall. Claw in waterfall. Go. 30 seconds left. Spike planted. Oh man, game blind hai? ඒක උඩනේ වගේ. have එක අරු game. ඔළුවට නැගලා ගහන්න ඕනේ blind එකට. Swapping in new fusion cells. Okay, my arms are good. Goes here. Get out of my way! No one. My eyes are down. I must wait a moment. One enemy remaining. Maybe music කරන දෙයක් නෑ. ඈ? ගන්න music කරන්න නිකන් බල්ලු ගන්න ඕනේ. යාර සේල් දාලා ගියේ ඇදගෙන එනවා ගන්න ටික. බයි කරමු. ඒකත් දෙන්න පුළුවන්ද මට බෑනේ.
Last round before the switch. එක ෂේප් එකේ ගහගමු ගහගත්තා නම් We will reveal their secrets. This is a nice one. ඕල් බෑන් පාරක් වැදුනාට අනේ බන්ද බම් මට නවුලක්ද මේ ඒ මට වදින්නේ නෑ ඔය මොකද ඒ Switching sides. The enemy only looks composed. Their hearts. ඒකම ගහන්න කොහොමද හෙච්ච විද්ද නෑනේ විද්දද මේ මන්දානේ ඉහිරින් නෑ මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාට ගැහුවේ අනේවන් දැ මේ රණන් ගන්ත තිගෙනද කොහෙද මේ ගෙහිම එක අපි ගැහුවට දින්න හැබැයි make it keep it never matter money.
බැක් සයිඩ් එකකින් Match point. අරුගේ වන්න එක අපිට නෙමෙයි බා අරුන්ට දාලා අපි ගන්නේද One enemy remaining. Attackers පහක්වත් නැද්ද ඒකේ නෑ නේද අවුලක් නෑ බෝතානි කර ගෝල් ලොබියක් ගෝල් ලොබියක් ගස් එහාට අනේ කරන ගාල් ලොබියක් ඒක බඩී 4යි කාඩ් 4යි බඩී 4යි කාඩ් 4යි චයිනා ඇමරිකා මේ රීජන් 4ට කාඩ් 4 තියෙන්නේ බා ඔව් රීජන් 4ටයි හතරම හම්බ වෙනවනේ ඒක තමා ඒක වුණාද හෙලෝ ප්ලේ කරනානේ මුතුමි ඔය යනාද හරි එහෙනම් අපි සෙට් වෙනම් පස්සේ බයි ගුඩ් නයිට් අමරසිරි 5 ස්ටැක් ආවා ගුඩ් නයිට් 5 ස්ටැක් ආවනේ එයාගේ අතව කොල්ලේ නැද්ද කොල්ලේ නැද්ද බොයිස් එකක් ඕනේ අපිට අක්වෑමු එකක් ඒක මාරසීන නේ බම් ගන්න ඕන බන්ඩ්ල් එකම ගන්න ඕනේ 5450ක් දීලානේ ආරම නයිෆ් එක මාරු ඈ පට්ට ලස්සනයි ඒක නයිෆ් එක නම් මරු 5000 ඒක සිල්වර් පාට එක ඔරිජිනල් වලේ ඒක පට්ට කරා අවුරයිකයි කවුරු නෑ මගේ නෑ කවුරු මම යන්න ඔයගොල්ලෝ ගන්න එපා එපා නෑ ඔයගොල්ලෝ ගන්න වැඩ ටිකක් තියෙන ගහවෙන අපි අඩේ උනට ඒක කරම් පිට්ටකට ලොකු නිකන් ඒක ඒ ෂේප් එක සෙට් නෑ නේ බා අවුලනේ නිකන් අර වීදුරු වලින් හදපු කරම් පිට්ටක් එක ඊගනේ බා නිකන් ෂේප් එක නිකන් ECT බඩිය කැරගෙන ඔල්ලේ හයියෙන් ඕක අමරසිරි එහෙමද මේකට බඩි ඇටච් කරන්න පුළුවන්ද
ඕකටනේ මම හිතන්නේ වෙපන් වලට. වෙපන් එකටනේ. එක. ඇටයි තුන්නයි නෑඩින් ගියා. ඔබ ගත්තද ඒක? නෑ කොහෙද යන්නද? සිංගප්පූරු වල 70ක් කොහෙද යන ඒකට? මගේ මුම්බයි වල පින් එක අඩු වෙන බා. සිංගප්පූරු වල. ඉරාට එහෙනම් ආයි SLT වල පින් එක අඩු කරලාද දන්නේ නෑ මම මගේ හච් බා. ඉරාට හච්ච. මම මුම්බයි ගාන ඉඳන් මුම්බයි එකේ පින් එකේ ෆොටෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් බලාගෙන මගේ 60 ගණන් යන්නේ බා. 27යි ගියා කුඩු ඒ මගේ මුම්බයි පින් එක 23 තිබ්බා. ඔව් අම්මට දිරිය. හරි පස්සේ මේ කෙලුණා. පස්සේ SLT එකේ මගුල හදලානේ ඉතින් කරන්න බෑනේ. ඉතින් හැම කනෙක්ෂන් එකක්ම එහෙමනේ. කී වාරක් දැම්මද ඕක හදවා කියා. මුම්බයි තිබ්බනම් අපි ලේසි සිංගප්පූරු වලට. IP හිටන් දාලා දුන්නා. අන්න ඒජන්ට් චූස් කරන්න මොකක්ද දාන්නේ? සෙන්ෆයි ඉන්න සෙන්ෆයි. නැද්ද AFK ද? අහේ වද්දහ ඒක දාන්න පුළුවන්ද ඒක? ඒකනේ බයි එක මං හිතන්නේ ඌ කොහොම මොකක් හරි කීබෝඩ් එකක් යූස් කරලා දාලා ඇත්තනේ. ඒක තමයි. යා ගොඩ අපිට සිම්බල් එකක් දාන්න බෑ නිකන්. මොකක්ද? කපිලෙත් දන්නේ Okay, then play smoke. නිමා ගනින්කෝ එක. මං කොහොමද ස්මෝක් ගන්න හවලන්න? ආ ස්මෝක් ගන්නවා එහෙනම්. ගහයි. උඹ තෝරගන්න ඕන ඉන්නේ. කන්න. ජෝන් ලූප්. ඊයේ ප්‍රීමියම් මැච් එකක් ගහුවා ලංකාවෙම සෙට් එක සෙට් උනේ හැබැයි. ප්‍රීමියම් එකේ පළවෙනි හැමදාම මැච් එක ප්‍රැක්ටිස් එක යන්නේ. ඉරාට එහෙම සීන් එක නම ප්‍රීමියම් ප්ලේ කරලාම නෑ බයි එකපාරක්. ප්‍රීමියම් එක එක දවසකට නම් ඒෂියන් ෆස්ට් අපේ ටීම් එක කේස් එකක් නෑ. හැමද ඉරාට? ඔව්. ගාගෙන ගියා කොහමද 2ට 12 වගේ දිගේ ගොඩක් කියලා. අපි තිය 13ට 2 තියලා ගහුවා එයා වැච් ලංකාව. ලංකාව? ලංකාව දෙට. අපිට මොකද මේ මීමැස්සෝන්ගේ ලෝගෝ එකක් තියෙන සෙට් එකක් සෙට් උනේ දවස්. අදත් තියෙන අදත් කට්ටිය આવුත් ගහ. පීටර් ග්‍රිෆින් කොහොමද අකොට මේ ගේම් එක ගහන්නේ? කාටුන් නෑ. පීටර් ග්‍රිෆින් කියන්නේ අර සීන් එක නේද මේ ෆැමිලි ගායි එකේ. ආ ෆැමිලි ගායිනේ. මේක දෙන්න ඕන මහත කැරක්ටර්. අර සමහරක් ගේම් වල තියෙන මහත කැරක්ටර්. අසාධාරණයි මන් දුන්නොත් මේ කියන්නේ. ඔව්. පොඩි වදිනවා වැඩිනේ බා. නිකන් අර මොකද්ද මාවර් රයිවල්ස් එකේ හාල්ක් වගේ ඒ වගේ උන් සෙට් වුණා හරි. මේ උඩ වෙඩි තියලා බොඩි තියලා මරන්න. එට්ටු උන්නේ උට කොහෙවත් හැංගිලින්න බෑ. කෝනස් වල ඉන්න එන්නේ. බඩ එළියට වෙන්නේ. අත හරි වේනවනේ ඔගේ.
ස්කෝපියන් ගානත්ද මේ වැල්රන් ට්‍රැකර් එක? වැල්රන් ට්‍රැකර් එක නැද්ද? බලන්න කීඩී වැඩි උන් එහෙම නෑනේ කොහෙවත්. ඒක නම් බලන්න. ඉන්න ආයි Chrome එක open කරන්න බෑ. කීඩී 20 ගණන් 30 ගණන් එන්නේ නෑනේ. ඒක අර ඇප් එක අරගෙන නෑ මාත් මෙතන browser එකට ගිහලා. දැන්ම නිකන් ස්ට්‍රෙස් එන්න ඕනේ නෑ පටන් ගන්න. නෑ මං කියන්නේ මේ හොඳ ප්ලේස්ලා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. දවුරු කීඩී 20 ගණන් තියෙන හොඳ ප්ලේස්ලා ඉන්නවද කියන්නේ? අම්මට සීරි අර්ජන් පටන් ගත්තා. रोटेट आजा बिल्डिंग अब यहाँ Give me this man. मैं वाटर देंगे हैं? वोटिंग चलो बिल्डिंग में ट्राई මේ මට බයික් එක දීපන් මයික් එක කියව. ගහගන්න බැරුණා බා. එයි ඩිෆිසි. हां तेजे प्लांट ओपन. बराबर. और उनके डिफेंडर्स लाइन केजे इतना ही ना Hey, manners. यहाँ पे ही नहीं पाया उठे Hey, my head, bro. वाला है फ्लैंक है वो हेवन रेडी है Heaven. One heaven. ये One flank. आते हैं इतने पाक में नहीं जो लूप आ गए थे वो इपुना मुझे Yes, स्पाइक fan. पे वो लाख के कर तो मूवी जा रहा है तिल्ली गिरा वो बोल लेके ये दिख फील लगी तो उनके अनिवार्य फ्लैंक क्या करना चाहिए फ्लैंक का ये नहीं पार हुए के और मैंने मैं यहाँ पे मैं बेस है वो ना मुझे इस तरह टोटा मोटा है बेस है नहीं वो तो नहीं आए इधर दिक्कत satu dan depan yang lain nih lainnya ada ini hari iya tuh udah nice okay na ini yang udah black right Goldie, hi, good morning.
බොට් කාට දෙක බොට් කියන්නේ ඒක ඔයාලා අදිනනේ ෂෙරිෆ්. ඔව් එවන් එකයි ඔය තමයි මොකක්ද Spike down A. නෑ ෆයිස් ටෙක් නෙමෙයි ගහමු ඊළඟ එක අපි මේන් එකේ හිර වෙලා ඉන්න සයිට් එකට යන්න වෙන ඒක යවු ඉපාරේ මගේ අල්ටියක් තියෙනවා අපි අල්ටියක් මිඩ් ටු එන්ඩ් මොකද ඔය කලා මේ මිඩ් එකෙන් පීක් කරනවා හරිද මෙතන වින්ඩෝ එකේ වින්ඩෝ එකේ කියන්නේ මොනවද මතක නැහැ වෙන්ට් එකද වෙන්ට් එකනේ එහෙනම් වෙන්ට් එකේ ස්මෝක් එක දාපුවා මිඩ් ටු බී මෙතනින් ඉඩ කඩ වැඩි Big flash. ගේම් එක උඩට ගන්න චාරුක තමයි We can chill. Chill. Wait. වන අහුවෙන්න කෝක අපේ එකක් නෙමෙයි මම නේද Come. Okay. මාම Clear, bro. Okay. Run. මම ඩිෆෙන්ඩ් ලන්නේ ඒකේ ආර ගමන් ඒ ගන්න ප්ලෑන් එක ඇති ඕ ප්ලෑන් එකේ තමයි ඉන්නේ යන්නේ ආරේ side point over flanking Hey, what happened? Behind. උන් ගියානේ අන්ද බස් උන් එන්න මේ ප්ලෑන් එකක් කරන්න ප්ලෑන් මිස් තමයි හරියන්නේ මිඩ්ඩම මාම ෂේප් එකේ යන්නේ අපේ එකේ මේ අල්ට එකක් ගාලා උගේ අල්ට එකේ ෂේප් එකේ සයිඩ් එකට ගිහිල්ලා රේස් එක ගියා ගිමිස් jet ගිමිස් ඉන්න ප්ලෑන් එක ස්මෝක් කරපන් බීඑස් එන අපතන මේ වම් පැත්ත මොකක්ද කියන මම මතකයි ගොඩ ගන්න ගියුවේ නේ මොකද නිග ඇති අමාරු කරයිනේ බැක් වෙමුද වෙන්ට් එකෙන් ආ බලාගෙන මොකද මේ බක්යා ගානේ වේස් Spike down mid. අපි පින්නෙන් එක තැන ගහමු ඒක තැනක පින්නවා මේකයි තමයි අපි ශනික යන්නේ නැහැ නේද ලයින් ගත්තෙත් නෑනේ අපේ ගත්තම ආයිසු විදියට ලයින් ගන්නේ ඔය මොකක්ද උනේ මේ කට්ටිය වෙල්ද ඉරෝනේ නෑ ඒක තමයි මිඩ් එකේ නවතිනවා යන්නේ නැහැ කිව්වත් ඉන්නේ කියනවා මම යරු ඉඳන් මම රේස් යවල්ල ගත්තා අන්තිමට එකක් කියේ තන ඇවිල්ලා මේ අරු මේකෙන් ගහලා ගෝස්ට් එක රයිට් නෝ උලක් ගහලා
One ramps and one here. My bad. අර වල්ල ගන්නේ නේද? මොනවද කඩාගෙන ප්ලාන්ට් එකේ මේ ජෝන් ලූප් ගන්න විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. ඔබ ෂේප් එක ජෝන් ලූප් මොඩෙල් නෙමෙයි ගන්න අතින්. I'll take him on Hariba. E7. John Loop ult him. Your left. In heaven, bro. Already on side. Nice. Kill him. Ubo bale hari. Ay. Oh my god. මට ජෝන් ලූප් එතන වික්කා කියලා හැබැයි ගැහුවා මෙතන ෂේප් එක. ඒකනේ උන් ජෝන් ලූප් කියන්නේ ඔගේ ලිමිට් එකක් නැහැ ඒක. ඔව් බා මම බැලුවේ අර කේජේට ගහන්න දඟලපු දැන් කියලා. බැක් කියලා ඉඳපන් ඔය නයිෆ් එකට අපිට. Go fake speed, okay? අය කරා මං ඉන්නම් බැක් කරලා. John come back. Knife, come back. Yeah. Kill me, yeah. Smoke, kara. Oh, kara. Oh, in the cafe angle is down. 1v. He's alone. Play. Thanks, little man. Hey, to revive वाला heal ला देने वाला. हाँ revive. Fourteen ना आ रहे हैं. Nice one. අර බෝස්ට් එකක් තියාගෙන මොනම උලත් තේරෙයි එතන. ආයෙම සේව්ද? ඉතින් සේව් අනේ බයිනි ගහලා තිබ්බේ. අර බෝස්ට් ඉන්න හරිය බ්ලෝ. This bit. I go make it. ඔය රමාර කම්පියුටර් ගන්නද? මේ ගෙකෝගේ ඔබ් එක අරගෙන මේ කේජි වල්ල ගන්න බලන්න. මම ගන්නවා මෙතන. වෝල් ගහින් ගහනවා එතන. what? Friend ඔබ එක අරගෙන. මේ යව බලන්න. और साइड में प्लांट के दागा है. Oh. हरी. Two mid. उनके अरु हमें से फ्लैंक है ना अब मैं चेन बना के हो के बाद नो थोड़ा बैक
මේ අපි අනිත්‍යම බලන්නේ හරියට ප්ලෑන් එකේ මම බලන්න. ස්මෝක් දාලා බලන්න. කවුද ඔය පිපින්නේ? එතකොට උදේ පාන්දර පිපින්නේ පිපි. මේ ඔකට උත්තර ගමවරුගේ නයිස් එක. ආව් බෑක් ලයින්. ඔය කොහොමද ගහනවා නයිට් එක. මම මේක තමයි ඕකටක් දාපන් නයිට්. උයිතුවත් දන්න එච්චර මෝඩෙක් කියලා. එකසිය 50යි බං අරුට. අනේ මේ අපේ උන් ටික බැට් කරන ඕන වගුලක්ද මේ? ඌ මාත් එක්ක Once more into battle. I'm not tired. Are you? මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මට නම් හිතන්නේ. බ්ලයින්ඩ් උත් නෑ. Just don't go through me. Come here, mid now. Yeah. Smoke क्या दावा हम रेंट कर mid में. रोड पर डाल दो. यार kan dia ko barat නෙමෙයි. Malang arenut kan makin Yo 70 ලස්සන්ට ෆ්ලෑෂ් එක දාලා Last round in the half. ඒ ගියත් ඔච්චරයි අරු ගන්නන් වෙනවා. Tahu nama ni. Kargan tayar dah. Bukan di smoke dah ni pas teru mana. Oh, not there here. Copy. Not there. Gaiba. Ini venting yang ada. Ya. What a hit. Kadu gaya giwanko. අරු ඇවිල්ලා වෙන්ට් එක අතර වෙලා අල්ට් එක ගෙවුවනේ බා. Sorry. Inside joke. ඒ කියලා දන්නේ නැහැ මේ ටීම් එකට හම්බෙච්ච දෙන්න යූස්ලස් ඈ. Blind එක අරු ලැග් වෙනවා අයස්. I can smoke, I can duelist කිව්වා මං අම්මට තේරි duelist is control I main ගහපු එකක් කියලා. අවුලක් කියන ඌත් ඌ සේජ් ගන්න ඕනේ ඕන්නක්. ඔව් ගෑන් මං හිතුවා මේ. ඒක යනවා බලපංකො දැන් මුන් ටස්ක් කරන. කැපනේ තියෙන ටස්ක් කරනවා. B man.
On mid. They all rotate, bro. They are faking mid. Nice. Render आता Oh. Feet angle भी मेरे Nice, उधर. nice. on अयो हरी भाग Race into the spike site. තමන් දිහා බලන් හිටපු නැති එක දිහාට ගාන්න උත්තර වැනි ගන්නවා කියන්නෝ වයිස් ටෙක් කරාම එහෙම ගැහුවම බොට්ටු සෙට් වෙනවා ඕකයි ගන්න සාතානිය කොම් බ්‍රෝක් මේ ගේම් එක බූස්ටර් කියලා දිනවා පාස්යක් දීලා रस करना होंगे इसके लिए मैं गहन नहीं juga gahana ये वाला टारू के लिए Spike planted. One 30. No HP, Phoenix. Phoenix 130. Get that, use your. No time. You have to kill him first. ඇතුළේ සෙල්ලම් කරනවා It's just 1 minute. මම එන්නම් ඒ නැත්තම් You are powerless. Rollo ne? Title lagana tao. එකයි දී මෙහෙද නෑ මේ ඉන්නවා මේ ට්‍රැප් එක වැඩ වූ තරප් එක mid එක top
අරු අපි මේක කරලා ගහලා දෙන සුපිරිනේ. ජෝන් ලීක් නේ සෝරි ජෝන් ලූක්. ඒ අරු මිත්මයි කතා කරනවා යන සයිට් එක. අරු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ගහලා දෙන්න. ඒ ඉතලා ජෙටා දැන් ජෝන් ලීක්. එතන ගීක් මයි ගියේ. කියන්නේ රෝටර් සීය නේ බං අද්දෝයි එන්නේ මොකද්ද ගන්නේ මෝට්ට මිඩ් එකේත් එක්ක මහ පුදුම සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්නේ බං ඉල්ල අරගන්න වැඩක් නැහැ කතා කරන්න Match point. My people, are you ready? Need a drop. Fish, can you buy me off? I can buy you back. ඔකට ඔක්ටක් බයි කරලා ඔක්ටක් බයි කරලා ගත්තන හරිවන් දුන්න ක්ලච් කරන්න රවුන්ඩ් එක වෙයි බං අර හැමතිස්සම දැනුත් කාල් තියෙන එතනින් මයි බයි ඉස්සරහට යන මෙලෝ රහක් නෑ බෝල් කරන්න අයියෝ ෆක් නෙදී Spike planted. Last player standing. දුවලස් කෙනෙක් නෑ හයිස් එක බලා ගන්න ඕන මැච් එක යන්න තියන්නේ අපා දුවලස් දෙන්න තිබි ස්කෝපියන් ෆිලිප් එන්ඩෙලියට ෆිලිප් වරෙන් එලියට රේන්ජ් එකෙන් පහක් ඉන්නවා ගන්න ඔව් ඔව් පහක් ඉන්න ඉන්න ජූසි AFK නේද වෙන්න AFK ඔව් ජූසි ජේ උට කොල්ලා ජූසි ජේ ඉන්න ජූසි ජේ ජුසි ජේ ජූසි ජේ ඉන්නවනම් යන්න අපිට මැච් පෙන්නත් එක කස්ටම් දෙන්න ඔල්ලම කල්ලා මට බෝ නැතුව ඉන්දෙත් මැච් එපා බං හොඳයි ඊසේ පාච්චි ගැද්ද වැර හැමතැනම Death match. Warm up. මෙයාකා විදිපස්සෙන්මයි ගහන්නේ Control the space. Control their choices.
Let's kill this competition. Dominating. මට ගහගන්න බෑ මට මේ ඔක්කොම ගෙන්න ටිකක් කරලා මට වදින්නේ නැහැ දැන් අර වන්සියු අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ග්‍රැෆික් වෙනස් වෙලා කියලා මොනවද මොනවද වෙලාද ග්‍රැෆික්ස් එක වැඩි වෙලා නේද නෝ FPS drop
බොස්සේ කඩන්ඩෙන් යසි ගහන්න 144ද 144ද මම ප්ලේ කරන්නේ මොන්ටරේ hello 144ද මොන්ටරේ ආදිරා දර ගහනයි මම ඉතින් 540ක් අත්තියා ගිය මෝඩල් ස්මර්ෆ් ඉබ්බේ දම්බක් රෑකේ දෙට්ටුලුත්තේ වල වගුලයි අයඩ්ඩගේ දෙට්ටුලුත්තේ බල බ්‍රෝන්සෙට් smoke double sentinel ගහනවා දැන් ඉනිසියට එක double sentinel ගහමු double sentinel ගහමු මම සයිකල් ටිකක් තවලන්න I wonder if they have any parts I can salvage. Implants. I need those. හරි මම යන්න බී ඒකේ මේ කෝල් කරලා දෙපැත්තෙන් සවුන්ඩ් සෙන්සර් දානවා පිලිප් මොකද AFK පිලිප් දුවන්නවා ඒ වලට ඉඩින්නවා මේ මෙතන ඉන්නවා මේ මිඩ් එකේ කේයොත් මිඩ් එකේ කේයෝ කන්ටෙන් එකෙන් ආවා හෙඩෙන් ආවා හරි මට සිරි බී ආවා වෙන්ට් එකේ වෙන්ට් එනේ මේ ආට් එකෙන් ඇවිල්ලා මම දැක්කේ නෑ Spike planted. මෙතන කන්ටෙන් එකේ ඉන්නවා මට සිරි බං එලි පාරන්න ගියේ මැදුන වාසි තා පිටිපස්සේ ඇත්තේවා කිව්වනේ සවුන්ඩ් සෙන්සර් එක දැම්මටවත් එන්න බෑ කිය. ඉතින් බලන්න සවුන්ඩ් සෙන්සර් නේ මොකද දැම්මේ නෑ මම ගෞරේ. ඉතින් විද්දේ බලන් ඇති කියලා මොනවා දැම්මත් අරත් නෑ. වා සවුන්ඩ් සෙන්සර් එක ඉන්න තමයි. සවුන්ඩ් සෙන්සර් එක ඕක් කරලා ඉතින් වැඩක් නෑ. ඒක පුළුවන් නම් හරි ටයිප් මෙතනයි. මම ඉන්න ගාන්න දෙනවා.
B main එන්න පොටක් තියෙන්නේ. බී. මොකක් එක දැම්මන හරි. මේක බලන්න. මිඩ් එක. මිඩ් එක. හෙඩ් එක කද තියෙන ජෙටාට? දාපන්ත. අනුවයි බා. උත්තර දවන හරිනේ. यार बैंडल दा මට ආට් වෙනවා නම් කියපන් මේවල සෙන්සර් වලට අහු වෙන්නේ නැහැ හැබැයි ජෙට අහු මට මේ ස්මෝක් එක දාන්න ඕන වෙයි කියලා එළම ආයි පාරක් ඉන්නවා නේරෝ මිඩ් එකකින් ඉන්නවා ස්කෝ මේ නයිස් මිඩ් එක තව එකක් ඉන්නවා බලන්න ආව් කේජ් එකේ දෙන්නකින් डबल කොමෙන් ආයි කියනවා ආයි අටුවයි කේද ओके ओके Wait a moment. नाइस A planting. Spike planted. ඒනා වඩා ගන්න හරි මාරු ඉස්ප් එක 120යි 180යි ගන්න පුළුවන් පිළිප්පා 120 කේවට නෑ දෙන්න ඇට එකයි ආපන් එක හිට් එකයි ඉන්නේ නයිස් බලා नाइस ඔය කේජි තමයි ගන්න ඔගේ පින් එක හොඳයි බා ඒක පහලයි බා ඒක නේද ඔක්කොම හොඳයි යකෝ උන්ගේ පින් හොඳයි බං ඒකේ වගේ අනාපාරලානේ උන්ගේ ගහන ෂොට් එක නෑ උන්ගේ පින් එක හොඳින් නේද කොහෙද අර පින් කරට ඔලු වැදුනා උන්ගේ කනා ෂොට් නම් අදින්නේ උන්ගේ ප්ලෑන් එක සාර්ථකයි උන් මීඩ් එක ලර්ජ් කරලා ලයිට් වෙනවා ලේසි This is my spot. මෙතන බලාගෙන ඉන්න हाय शॉट नाइस वन तवे के पीक कराई බලාගෙන अरे तवे के पीक करा හඩෝ එක හදන්නේ බා ඒ 40යි මේ අරු පී ප්ලාන්ටින් Spike planted. සීඩු ඇති නයිස් ඔය සයිට් එකට එතන වෑන් ඉල්ලලා ගන්නවා අපෙන්ට එන්න බැක් සයිඩ් නේ ඕනේ යාලට ගියා දෙන්නේ බලන්න ඒ ඩිවිස් කරමු Watching this spot. I need this. YouTube එක notification sound එකකින් දාන්න නිකන් වීඩියෝ වල දාන්න කට්ටිය subscribe කරන්න කියලා bell එකක් ගන්න
මේක සද්ද වුණා කියන්නේ මේ අස්සේ. මේ මෙතන බේස් එක ගන්න. ටෙන් ටෙන් යා. ඒ වගේ. ඒ ඉන්න. ඒලු. තම සයිට් ආවේ නැහැ මේන්න ගින්න. මිඩ් එක ගෙනත් දන්නේ නැහැ බලන්න. හට් එකෙන් එන්ඩ්‍රොයිඩ්. එදෙන්නේ මේ රොටේට් වෙනවා ඒවා. nice start එකනේ. මගේ මේන් එකේ වෝල් ඩවුන්. මේන් එන්ඩ්‍රොයිඩ්. කදී සයිට් mid link එකේ KO mid link එකේ KO 40 පිළිප පොතනින් අල්ලගෙන උඩින් අල්ලගෙන ආසෝ ආතේ Spike down A. පිළිප යන් හේ ඒ සපෝට් කරේ වහින් එන්නේ පිළිප වහින් එන්නේ සුවල තුන මේද වහින් එන්නේ මොකද ස්පයික් එක මේ ආටෙන් ඇවිල්ලා 140 ඔතනින් ඇවිල්ලා මට හුස්ස ඒක They think themselves are equals. ලර්කින්. ලොල්ලෝ ටිකක් බං එනවා. දැන් අර මම මුද්දේ බලාගෙන හිටියා හරිද? අහක බලලා ආපු ගමන් පීස් ආවා. මගේ ගේම් එක පාට ටයිමින් තියෙනවා. කෝනර් එක අල්ලගෙන ඉඳලා පීක් එක වැදුන්නේ නැත්තම් මං එතන ඉවරයි. අතෑරපු ගාම් පීක් එකක් දෙනවනේ. ඒ බී බී බී. ඒ බං වෙදිලා මැරෙන්නේ නැත්තේ. කොකරේ. බලන්න. අර පීක් කරේ. ගහනවා පුසි හෙල්ල ගන්නවා. ඒ අයි බං මේ ට්‍රැප් වලට ගහනවා. ටැප් එකට අහුණාට ගහන්න මේ එද්දිම ගහනවා මේ අනිත් ටික එනවා එකපාර. ටැප් එකට අහුවෙලා තමයි මම මේ කේයෝටත් ගැහුවේ. අල්ට් තියෙන අල්ට් ගහපන්. අල්ට් පහම අල්ට් Yo ඉන්න මිඩ් එක වල. It's okay Jet. යමන් ඕන උන්ගේ පිටිපස්සට. Okay එමෙන්. මිඩ් එකේ ගන් දිනව ඕන. එමෙන් එක එමෙන්. ඊළඟ අල්ට් එකේ. අවලල්. වල්ඩේ ගහන්න වටන තියෙන්නේ නැති. අවලින්ගේ ස්පයික් එක ගන්න මම එප් එක කොහොමද? ඒ මේ වැඩල් ස්කින් කව කාටද තියෙනවා? මගේ මේ ස්පංගේ තියෙන්නේ ඒවත් තියෙද? ඔව්. ඔක තියෙන්නේ. මේක මරුපා. මට ඕක දැන් ගහලාම විප් කරනවා තමයි. මැරෙන්න දෙන්න ඕනනේ. පීක් වෙන්න බා පීක් වෙන්න. easy වේ. Oh, අල්ට ගහගෙන යනවා. ඔගේ අල්ට එක.
Get out link again. Player standing. Jalaga banyak. Sorry, 40. 44. ඒක කියලා හිතයි බං. ප්ලාන් කරන්න. පන්න එක බේන. පාන්ට කොතන? Seconds left. That's it. කිහු ගියා නේද? ඌ ප්ලාන් කරද්දී අන්තේ ගහන්නේ. ඔව් බං. ගොඩක් කපතියි. මතේ වෙඩි වීඩියෝ පාලෝට 4යි ඉවර බලපන්. ඒකද බං. පාලෝට 4? ආ ඔව්. පාලෝ දෙන්න. ඒක වදිනවා කනවා පාලන හරි වදිනවා. මේ අතන ඉන්නවා බලන්න ලයින් දැක්කා ඒජෙත් ඉන්නවා හට් එකේ රස්තරාගේ නේන ඉස්සරහින් බ්ලයින්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන් බිග් කරලා ඔක්කොම දාලා තියෙනවා රේනට උතුරු දකුණු මාරු මට වෙයි දෙට ඇදලා ඉන්නවා මම දැක්කේ තවද අපි දෙටට ගාද්දලානේ අනිද්දේවා ඔන්න සේවයක් ගහලා ඉතුරු රවුන්ඩ් ටික ඔක්කොම ගහමු. තරුමායක් ගහමු. සේවයක් ගහගමු. Nice one. Set up down mid. එන්න දිලා ගහපන්. ආටේ බලන්න. හරි බලන්න දෙයක් නෑ. ආයසන් බෑකන් ෆිනික්ස් ආවා down mid. ස්පයික් එක විත් එකේ. රේනා ගාඩෙන්. කරපන් සයිව. බලපන් සයිව. ජෙට් අතර taken out. ට්‍රීක් කරලා ගහන්න. එපා. පකවල් ට්‍රීක් වෙලත් ගන්න. මේ ඉන්නවා බලාගෙන. ඔව්. හරි. මේ ඉස්සෙල්ලා අර අපේ ස්කෝපියන් ඩවුන් වෙච්ච එකේ අන්තිමට ඌ කොහොමද දන්නේ ඉන්නයි කියලා. උඩ ඉන්ෆෝ හම්බුණාද කලින්? ඒ දාරුක මේ මට දාම වැටද? දැන් ගන්න. මම වෝල් කරගෙනම යානේ මේ මට ගාව මේක. ඒ ඉන්නවා. ආ මිඩ් දෙනවා. ඒ කාලා කන්නේ. වෝල් ගන්නවා ඒකේ. වෝල් ගැඩුවා. දුවන්න පාගට.
අල්ට ලෑයි මිට්ටි බලපන් මිඩ්ඩේ බලපන් වාට් ඒ වරක් තාරගෙත් මෙතන ඉන්න ස්පයික් කියත nice මෙහෙට අර මගේ ලාක් එකට දුව දෙන්න එකම ලයින් අප් කොන ඉල්ලපන් යාරු වැන්ඩල්ලද स्मोक करा ගහනේ ආඩෝ මාවත හිරුණා බා සිස් මාව හිරුණා ඒ පිළි පල්ටෙක් ගහලා අල්ටෙක් ගහගන්න ආසාවනේ බා ආදී ඌ ඩිෆෝල්ට් ප්ලාන් කනවා වලින් ඌ අල්ටෙක් ගහගෙන ඉඳන් නැහැ තිබ්බා මට තේරියනවා ඕකයක් යවඩු Switching sides. You're all more important than words. ටැග් ගහද්දී රාගර ෆෝන් සෙට් කරනවා දාන්න මුගේ පින්න ලයිව ඔක්කොම පාගෙන පින්න ලයිව ඔක කොයියෝ ස්කෝපියෙන් ගණ්ඩනේ 5 එක 5 දීපා දරන්න නැහැ බා 5 පින්න දැන් අපි යන්නේ 37 37 එහෙම යන්නේ ඒත් එහෙමනේ බා මුගේ බලපන් 20 එක උඩ යන්නේ මම 25 අර එක එක විතරයි 30 කරන්නේ අර ගේමින් පැකේජ් රෙඩ් එකක් තියෙනවා ඒක කොහොම කීයක් ඒත් දන්නේ වෙන්නේ ඒව දැන් මම කියන්නේ නෑ බා මිත් එක උගේ එක ඉතින් ඉන්නේ PUBG Free Fire විතර ගේම් කරලා ඩොල් ඇහිලා ඒස් එක නේ අර උගේ හක්කලා ඒ කියන්නේ ඒ හෙඩ් එක වැදුණු විදිය බං හිතා ගන්න බෑරද ඒ අපි ඔක්කොම එකපාර රවුන්ඩ් උනේ කොහොමද ඒ ජී මට දුර තියලා ගියා මම දෙන්න ළඟ තියලා දෙටා ගියා ඉම්බත් මෑන්න ඉස්සේ ඉන්නේ ඔව් අයිකේ ගෑම් කරන් ඇද්ද හෝල් එකේ හිටියේ කේජේ පීම් බන්දරනවාගේ සීන් නැති කැරට් එක බැලුවා විතරයි නේ ඉතර දුර ඉඳලා වැදුරා කොළ මට ඒට යන්නත් බැරුණා මම ඉතින් කේජේ කියලා රෙද්ද ෆෝන් එක කොහොමද හිටින්නේ මරුවින් නැහැ ඔතන
ඕනේ මේ මේක ගහන. लाइन कर रहे हैं उड़ू रेना कर रही है आगे देते हैं ये का 5 वोट है तो इधर कितनी यार ඒ උන්දෙන් අරුගේ දෙන්න විතර ගහන හිතෝ ගහන්න. ගහන්න අනිත් උන් ටික බලන්න මම අර ලොගෝස්ටෙන් ගහපුදී. ඒ කොට බ්ලයින්ඩ් ගහනවා ඉතර එලා. අද්දයක් ඔය පැන්තර්ම බයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් බයි කරපන්. ටීම් සපෝට් ඩවුන්. මොන ටීම් බෝම් වෙන්න කොහොමද? බයින්ඩ් එක ගහන්න අහක බලද්දි. ටයිමින් ගන්නේ වගේ. මෙතන තියෙ. බැරි උඩ මේ. ඒ දෙට ටරට් එක ගහලා තියෙන්නේ හරිද මිත්තේ? මම එන්න සේප්. ඕ විජය ගහන හැම. ආරේ නැති වල. ආඩියන් They're gonna heaven with smoke, pata nahi. Mid එකෙන් එන්න. ඕමෙන් නැති බලන්න. 30 seconds left. ඒත් mid එකෙන් එන්න ඕනේ මැරෙන්න නැතුව. සයි නෝලෝ. My eyes are down. What the fuck? පිටිපස්සෙන් ඔබ පරිසම් ගහගෙන ෆේක් නෑනේ. ආයි මගේ අනුකට මුණ්ඩ ගහන්න. රෙඩ් එනවා මුණ්ඩ ගහන්න. අපිට වෙනවා ප්ලෑන් එක හදාගෙන තමයි යන්නේ ආමීකට කියලා. මේක රෂ් කරලා බලමු. මේ සයිබර් මේ නරු අරගෙන මේ සයිබර් කවුරුනේ ඕන බේක් කරලා වරේ ටග් ගා. අපි මෙහි පුෂ් කරමු. බේක් ගන්න ඕනේ මම කියන කඩන් ගියා. ස්ටාර්ට් කන්කේ ගන්න. ඕකේ ඒ ටාරට් එක දාලා මිඩ් එකේ. ඔව් ඔතන මේ බලාගෙන මේ ජෙටා සෙට්ලා ගැහුවා අවුට්ලෝ බලාගෙන ජෙටා මෙව්ව ගන්න. අනේ පකේ ගහලා තියන්නේ. යන්න ලයින් එක. Right ඇතුලේ ගන්න. එකක් දී හතරට. මේ ලයිව් එකෙන් පස්සේ මට කෝල් එකක් ගන්න. එගන්න. පයිව මට සෙරිස් පැත් දෙන්නවද? I need this. ඩීක් එකේ කවුද ඉන්නේ?
බීලින්ක් එක මොකද්ද? බීලින්ක් එක කවුද? ඒ ලින්ක් එකේ කේෝ එනවා ඊට පස්සේ කේජේ එනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔය එහෙනම් කේජේ ඉන්නේ මේ පාර ටාරට් එක තියනවා. එතෙන් ටරට් එක තියෙනවා. ආන්න කේෝ. අම්බොට දාන. ඒක කරන්න එපා ඒක කරන්න එපා බලාගෙන. එනවා මිඩේ. ඌ එතන අල්ට් කරලා ගියාම්කෝ මං හිතුවේ මේක කියලා මං හිතුවේ ඩෝල් එක. පාස් පිටිපස්ස. ඔව් මං හිතුවේ මේ පාස්සේ දැක්කේ මං. අල්ලේ කියලා. මං අර බෑක් කිට් එක වන්දා දැක්කේ. එතන පෙට්ටියක් එක කියලා ඩෝල් එක. උන්ට ගන්න කියන්නේ නේ මම ඩෝන් මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද ගහන්නේ කියලා. උන් එක්ක ටීව එක්ක වාක්කේ වගුලක් දාන. නැත්තම් මේ ඉතිවලේ මොකක් හරි ගිහින් ප්‍රෙස් ගන්න. උන් කැන්සල් ගහලා යනවා. උන් දන්නන්නේ මේක ටීම් හොඳයි කියලා. එතන නිග ඉන්නවා ඌ මේවා කරයි. කොලෙජ් නෝ. හා. යකඩෝ වීකෙත් දෙමදුනවා. Last player standing. AJ65. උන් උතන ඉන්න අතර එන්නේ තව එනවා බං මේ. ඔව්. හරි ෆැන්ටම් එක ඇඩ් එකක් වුණා ඒක. और मोने मगुला के दी दन्ने मग रैंक अन्न दिलला මොට්ටස් සෙල් ප්‍රොටෙක්ට් යකෝ එහා පැත්තේ උන් බ්‍රොන්ස් ට්‍රී අත්තවක් දඩම ස්මෝක් ලබ මගේ බ්‍රොන්ස් ට්‍රී එක හදපන් මගේ බ්‍රොන්ස් ට්‍රී එක හෙලන්නේ බ්‍රොන්ස් ට්‍රී යවන්න ඇති යටම උන් ටික හරිද ඒත් නෑ උඩ බලපන් ජෙටයි අරුයි නම් ඉස්පස්ත උන් දෙන්න තමයි කැරි කරන්න විලා අරුන් දුන්නා මුම්බයි දාපන් මුම්බයි ගහ අර ඒ කාලේ වගේ නම් හරි ගිය අවුරුද්දේ මුම්බයි මගේ 92යි ඒ උන් උඹෙත් තියෙන 60යි නේ ඉතින් යකෝ 60ක් වැඩි නේද යකෝ වැඩි උන්ට මුම්බයි උන්ට අපේ 5 ස්ටැක් එකක් ගියත් නම් ගහන්න පුළුවන් බං කියන්නේ ඌ ගන්න 5 ස්ටැක් එකයි ගහන්න පුළුවන් මුම්බයි උන්ට මුම්බයි එකේ ටෙස්ට් මැච් ගහද්දි කොම් ගහන්න සෑහෙන්නේ උන් චැට් කරගන්න අය වන්ද ඒ සර් යවුලක්ද ඉන්නේ උන්ගේ යවුලක්ද වන්ද මම පළවෙනි පාර රෑන්ක් රීසෙට් එක සිල්ල ගන්න වරුහෙද
උඹලා රේනා ගවනට ගහනවා මං ඉස්සෙල්ලා පික් කරා. අනේ මම මේ පාර තේජෝ ගහන්න තේජෝනේ මුගෙනව තේජෝ කෝපියෙන් ගහ ස්මෝක් ආයි මට බෑ ගාලකෝ එල මං හිතුව ඩුවලිස් මගේ ස්මෝක් පාරක් වෙයි මෑ පොඩ්ඩ හිතලා ගාද්දෙදි වා මැප් එක ගැන හොඳට දන්න මටත් එදි යද්ද මං ගහන්න උඹ ගහපන් මට නම් මතක හිටින්නේ නැහැ කරම කතා චාරුගේ ගහන්නත් බැරි ඒජන්ට්ලාව ගන්න එපා. බලහන්කෝ කේජේ වරගේ. යයි ගන්න ලැස් වෙන්න එපා පිලිප්පට. ප්ලෑන් එකකින් එහා පැත්තේ FNG. Brimstone, remember your screen. ස්පෝට් ටීම් නැදන් බයද එනං ගෑවිලා. බය නම් දැම්ම. චාරුගේ යනවා වේවුලනවලු. දැන් මම පළවෙනි කිල් එක දෙන්නේ. චාරුගෝ වේවුලනවා වගේ නිකන් දැක්කා. ඔය ක්ලාසික් ස්කින් එහෙම නැහැ. ක්ලාසික් තියෙන අංගා පේපර් X. බැටල් පාස් එකේ ගෝස්ට් එක වාසි. අසන ඒක. එක්ස්ට්‍රා ගෝස්ට්. අම්මට සී තියෙනවා ගරාජ් එකේ නුත් ඇවිල්ලා පොඩි මාර යාමරේ නම් කඩා ගන්න පුළුවන් මේ මට ටිකේ හරි කියවන් ගරාජ් එක බැලුවේ නැතුව Last player standing. මොකද ස්ප්‍රේ ගන්න බෑ Wuko. Bongino Wuko. හරියට Wuko දාලා මේ මාර සින්න මේ කොල්ලෝ ශනික මේ සයිට් එන්ට්‍රි කරනවා නේ දැන්. ඈ? ඒ කියන්නේ ශනික බල සයිට් එන්ට්‍රි කරනවා බය හැබිලිටි එක දාලා. එළෝනේ. උන්ට අදාළ නැහැ ප්ලේයර්ලා ඉන්නව නැද්ද කියලා උන් එනවා කඩා. Idea. Raja. Garage gino. Henge mana? Hatai, ISO garage. Ah! Jangan jalannya udah. ISO hatai. Mungkin nama lagi dan arung kita. masih ya iya ke Srilanka पर मैं एलाम बता था arung मैं मैंने तो नहीं जानता मैं दिया जानता मैं तो गराज यार का मानना है गाला बोला मैं बड़ा गराज है बार मैं रोड ने मेरी पापी है मैं पारे ये तो bang
retake එක. ड्रोन करना. Calling my bot. Blind. Spike down A. Omen 40. Nah, bota. Omen 40. Nagade na Charukz gahwa. Nice. Spike planted. Nice. අම්බේ මුගේ ලැග් එක යකුඩු. හොඳයි කියන ලැග් එක. ලැග් එක වෙවුලනවා වගේ වෙන්නන්නේ නිකන්. ඒකට ගන්නක් වුණා. ගන්න කනේ. Time ne. Melora. අයන් හැබැයි මතන් සිල්ල. වෙපන් එක ගන්න උනාට ඉල්ල මදි. කොමෙන් නුඹලට පිටිපස්සෙන්ද ගැහුවේ? Right. අනිත් පැත්තේ ආයේ. අනේ මන් දවා ඔහොම අයිසු ඔක්කොම ඉන්නේ මේ සීලෝන් එකේ හිටියේ අයිසෝ නැෂිත්ම නෑ බං ගරාජ් එකේ වැන්ඩි තියෙනවා රොටේට් කරනවා පොඩ බලපන් එහෙම සීන් එකක් තියෙන්නේ ඕනේ රොටේටින් ඒ බලෙන් එකේ සීලෝන් ඉන්නවා දියට තාම සීල් B planted B Spike planted. ඒ ගරාජ් ඉන්න තව අර සෝවාරි දෙන්න බැක් සයිඩ් මං හිතන්නේ ආයිත් මුන්ට ගහදක මුන් අර ස්කිල් එක තියෙන අපට වඩා රොට්‍රි කවුද කො 1v1 ගහන්නේ මේක එජෝට ගන්න දෙන්න නේද මට උන්නේ ගන්නත් දෙන්න ඉඳපන් කියලා කිව්වා ගැහුරි වගේ එකයි බල හිටිත් කක් මුදිල් ගනි මුදිල් ආර රීජන් එක මොකක්ද කිව්වා මට It's me. හයිද සෝවලඟ උස්සම ඒ ගරාජ් න බී බලන් ඉන්න බී සමරකට එකේ ඉන්නවා ටොගල් බී එකක් දෙන්න කවුරු සීලොන් සීලෝන් හිටියේ නෑ බා නෑනේ සීලෝන් බී බී ඒ කොමෙන් ඉන්නවා අය යනවා අපේ ජෙටා රිවීල් වුණා නයිස් Spike down A. One enemy Nice. remaining. මිඩින් ගා ඒක තියෙන ළඟ රස් කර අඩෝ ටෙරිප් එකට ළඟට ආල්ටේ දිනා බෝ ඉතින් මේ අතලිය මෙලොලට කේසෙත් තිනා උනේ අර යාරු මට දෙන්න පැන්තම එක Can I get this?
B වල ෆුට්ස් යනවා B වෙන වල B හරි මේ ඩ්‍රෝන් එක දාන්නද බලන්න ඉතියා සෝවා ඉතියා Nowhere to run. You will not kill my ally. ඒ දෙන්න හදන්න. help. Contact charge ගියපම ආසික. අම්මෝ. What the fuck? අන්නේ ගන්න. මෙයා පෑන්ක් ඇත්ත ජෝර්. Flank. Aruge flank kiya. Oh, indeed. rotate වෙන්න එපා මුල් ලර්කින්. උන් හෙන්න ෆේක් කරලා හෙන්න ඒ 105ක් වෙදිලා බං ශ්‍රේෂ්ඨ අපරාධේ. කේජේ මතන් ෆෙරිප්පක් දෙන්න මතන්. Charukz Phantom. Charukz Phantom na kill and Charukz Phantom. Okay, I'll take in a level up to retake කරගන්න පුළුවන්. මේ බූස්ට් කරනවා. 70යි. garage C වලටයි. Kick B, kick A. Omen B, no? Omen B, flank කරන්න පුළුවන් flank බලනවා. නේද? B වගේනේ. B වලට තමයි ඩාට් එක දෙන්නේ. Nice. BB. ඒත් වෙනකොට B වල. Back in. Smoke it done. So, यार एक आए इतने बा. यारी कोल्डा के वीडियो बनाया करना ना निकला. आरी यार. अल्टे का हम चार बार जब ना. आए ना. प्लान कराने पास हाल कर पारी थे कि ये घूम देने यार
තමයි යාට ගහන්න තැන තිබ්බේ. අපරාධي 70 බ වැදුනේ. Stress if I die. CC වගේ C වල ෆුට් තියෙනවා. හට පාය දෙනවා. ඔයාට 120යි ශ්‍රේෂ්ඨ 55. හතර දිනාගෙම වැටලා. මේ C ගරාජ් එක මම බලන්න C ලෝන් එකේ තව කවුරු හරි බලනවා. මේ C සයිට් එක. චාරුක වෙන්ඩර් එකක් දෙන්නේ මට. ඉක්මනට එනවා නේ මම ටැංක් බලන්න එම සයිට් එක. ඊ රෝල් එක මෙහෙනවා. සයිට් එක. එවන් වලින් ගහපන් එවන් වලින්. පම්පේ යාමනේ my loading. Nice shot. කියන්නේ ස්කෝපියන් ටැප් එකේ. හරියට. මෙච්චර යනවා මම රීලෝඩ් එක. either lag එක ඉඳලා. They don't have a single life worth saving. යා ඉසුකාරගේ ආවරේ න එපා කරු දැක්කේ. ඔව් ගන් ඒකට එකක් ගහනකොට ඔලුවට ගලිනවා. මේ මැච් එක තනවාද කියන්නේ. වගේ නේද? මාව ගත්තා මම. හරි බලන්න. මාල්ල කෙලියයි වල නරු සයිට් එක ඇතුළට එනවා ටයර්ලා ගියා. 3v2 එකක් ගහගෙන පුළුවන් ස්පයික් එක දෙයි. ගරාජ් බලන්න. ලෝන් එකෙත් ඉන්නවා. ලෝන් එකෙත් ඉන්නවා. ලෝන් එකෙත් ඉන්නවා. පිලිප් යන්න බයි ඉස්සරහට. ඕක යනවා නැති වෙනවා. ඔහොම ඉඳලා ගහන්න. අර මේක ගත්තා. ඒ අරු අල්ට් එක ගත්තා. අල්ට් එක ගත්තා. ඔමන් ඒ හරි කොයි හරි ගිහලා අල් කරයි. කවුරු හරි ඒ යන්න. ගත්තා හරි පන්නේ. පිලිප් අතාරින්න බා සයිට් එක. නෑ හරි මෙහෙම එන්න පිලිප් මෙහෙම. අර 1v3 එකක් ගහගන්න පුළුවන් අපිට. Last round in the half. Then the last round to use our creds and abilities. මොකක්ද ඉතින්? එතන මං ජෙටාට ගහුව නැත්තම් මමත් ඉවරයි එතන. ඔව් අරුට ගහලා එළියට එන්න දුන්නේ නැහැ මට නම් කැත. මට ඔය ෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා දාපන්.
India. Secondary gun. See වගේ වගේ සයිට් එක තුල සයිට් එක තුල පාන මේ බේස් එකට ටිකක් දාන්න. හරි අර ස්පයික් එක අපේනේ මැරෙන්න නැතුව ඉන්න එක්කෙනෙක් ගරාජ් බලන්න පිටිපස්ස ඔන්න ඔය පැත්ත බලන්න ඔන්න ඔතනින් එන්න. මැරෙන්න බා අර උට වැදිලා තියෙන උට 1 HP ගරාජ් එකෙන් එයි බා බලන්න ඒ කියලා මූව් වෙන්න බා Philip, nice. මං කියන්නේ පිලිප්ට ඔබ මූව් වෙවි කිල් එක දුන්නාම බං අරකට ඔගේ කොන්ෆිඩන්ට් වැඩි වෙනවා. ඒකට රෂ් කරන්න ගන්නවා මේ කොන්ඩම් එකක් දාගෙන. කොන්ඩම් එකක් දාගෙන? ඔව්. උගේ අර මේක තියෙන බං උගේ ලූප් එක මේ කවර් කොන්ඩම් එකක් දාගෙන බලන්න පීක් කරන්න එපා කියද්දි හොඳ වෙලාවට ගැව්වා බං ස්කෝපියන් උට. ලකුණු ඕකවර වෙච්ච කාල වතක් පුඩ්ඩයි නෝ සීන් එක නෝට් උන්නේ නෑ. අයිසෝ කිසි සීන් එක. ඒක නේ. ආයේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. ස්මෝක් ගන්න ඕන කොහෙටද බං? මගේ. එතනයි ගරාජ් එකේ හිටිය බලාගෙන ඒස කොල්ලා මටත් ඇදුනේ බා කනාවට හෙච්චෝ හරි ඊ හරියන්නේ නැහැ මචං අපිට ස්මෝක් එක ඇතුලෙන් බෙදලා බා හෙච්චෝ කනාවට වදින්න තියෙනවා ඒස් කරලා Best 80 plan කරන quick එක ගාට අන්න අපේ plan බලන්න ඉන්නේ නෑ බැලලානේ next plan ඒ මදි අඩ 3 දෙනෙක් 100 එක යන්නේ 100 ගේ 100 කින්දලා දීමු කාරුක plan බලන එක ඔබ ඔය පිටිපස්සේ ඉන්නවා ඔබ ඒක නම් මේ මම පොඩි ඉස්සරහට ගිහලා බොරුවට මේ සයිට් එකේ යම්බන් අපි පුෂ් කරලා අම්මෝ මුන් ස්පෑම් කර रहा है कुछ මට රෝල්ලෝන්ගේ වෝල් බෑන් උපදිනවා ඒ බ්ලයින්ඩ් එක ගහපම් පෙලි මට එන්න අමාරුයි මොන මැද්ද කියලාද සෙට් එක පෙලි පෙරාට බ්ලයින්ඩ් එක දාන්න බ්ලයින්ඩ් මේ අපි එකට යන්න බලාගෙන යමු ආ ටී බෑක් කරනවා බෑක් කරනවා ඒ පරාදයි පුක බලාගෙන යනවා ඔය තාරුගේ දීවම මට හැන්ඩල් වෙනවා මේ ෂෝට් එකෙන් දෙන්නේ කියන මේන් එකෙන් තුනක් යම් මේන් එකේ පීක් කරන සෝවා හරි මම ෂෝට් එකෙන් යනවා කරපා හැංගෙන්න එපා කවර් වෙන්න එපා මේ ඩාට් එකට කඩන්න මම මේක මිඩ් එකට මේ ඩාට් එක ආපුවම කට්ටිය කවර් වෙනවා ටරට් එක දැම්මා ඉතින් උඹලා තුන් දෙනෙක් දැන් ඔය කොහෙද යන්නේ ප්ලෑන් මම ටරට් එක දාලා එනවා යා ෆිලිප් මෙහෙන්ද කොහෙ යකෝ ඊයන් කිව්වම මොකද්ද කරන්නේ ඊයා සී ඒ යන්නේ මම උත්සාහ කරනවා ඔය ලෝක යනකම් දෙබා දෙබා ඇයි කියනවා ස්මෝක් මිඩ් එකෙන් එනවා පේජ් උඩ දකුණේ ඒ දෙන්න නයිස්
Spike down A. අපි උට රස් කරගමුද? වර එකයි ඉන්නේ. ඌ මේන්. ඔය ප්ලාන්ට් එක ගහපන්. සුපි රැබිට් ප්‍රයි පුෂ් කරලා ගහම බලවලින් නෝද නැහැ. මේ බී එකක් යනද? නෑ එයම බියම. ඒ ජන බම්බුවාන්නේ. ඒකේ ෂෝට් එක දෙන්නෙක් කරනවා ඔය ගේම් නැහැ. එහෙනම් ස්ටේජ් එක ලැබෙනින් ගියා. මම මිඩ් එකට ටාරට් එක දැම්මා මං ආවා. පිට දාන්න එපා මෙන්න මෙතන ටැංක් එක මෙතන ඉන්න බලන්න. මෙතන දාන්න. යාරෝ ඒක කමාල් ඉන්නෝනේ. රේන්ජ් එක දෙන්න. Thank you අnder. එන්නේ ෂෝට් එකෙන් එන්න. ඔයාගේ ඩාටා එක නැගින්න එපා යනවා. Smoke him. Vale. Tahan. Jadi ini carry point lagi මේක ඉවරයි. යෝනේ බික් කරන්න බෑ බලන්න අවුට්ලෝ. ඒ ෆ්ලැන්ක් එනවා. බල අඩෝ ඇත්තද? දෙකයි ඉන්නේ ෂේප් එක. ඕපන් ස්මෝක් එක බිම වැටලා තියෙනවා. ඒ මම ටීවී එක ඇදලා මම මැරුණා. ඔක්කොම හරි බං අර උඹලා අතන පීක් එක ගන්න බැරුණා බයිස්. දැන් දෙන්නේ මම මේකත් කැඩුවා. ස්මෝක් එක ගන්න. ඌ ස්මෝක් එක අසෙන් ගෙවුවා මට. අපේ අනිත් පැත්තෙන් නෙහුවේ. අර මේ පැත්තෙන් ගෙවුවා. තාක් කෑ ගන්නවත් එක්ක එන්නේ මට ඉතින්. යාරු ඉස්පෙක්ට් එකේ උඹලා බේක් කරපුවම මට ස්මෝක් එක දාලා. මේනේ බේක් කරලා. ඉන්න සෝවා ඉන්න. හරි. Pakai aku itu bang. Nice. Out deh, benar. Sih kan baik dong. Itu kata ini be. Ya. Oke, good. Udah timing. Siya na ng garage din. Oo, bang garage yan. Mamay Rena yun doon ng garage. හරි වෙන garage එක. Stay safe. Garage එක මෙන්න මෙතනට දාන්න. ටෙලිෆෝන් නෑ මේ. ගම් ඒ. Di bola que hace gun है वो मैं सीटी रेना का ये वो गाय है ये दन है ये हरी मम्मी करे
ඔබර සීටි ගියේ හරිද? ඌ සේව් කරන්න ගියේ සීටි වල. අද ඔප්පේ දුවන්නේ. පැන්තම් මම ගහන්නේ. ඒක මෙතන පීක් කරපන්. ලේනා උඹ ඩුවලිස් දෙන්න ඩබල් පීක්. ලේනා අඩ මොකක්ද අර වියට්ටුත් සෙට් වුණාම ලේන ගන්න. මට උඩට ස්මෝක් එක දාගන්න බෑ බයි. ෂොට් එක හරියට දෙජු ෂොට් එක. ඩොල්ල මෙතන. මේ බෝම්බ දෙක. නයිස් ප්ලෑන් බෑ. බදනවට. නයිස්. ඒස්. නයිස්. අපිට ඒක ඒකට ඇන්තම් විදියන් කර මේ කවුද? අවුගේ හෙඩ් එක තන බැන්දෝ වැටෙන්නේ නැත්තේ ඒක. අයියේ මොකක්ද අවුල කියන්නේ එළියටද වැටෙන්නේ පල්ලෙහාට පහළට වැටෙනවා ටිකක් ඇතුළට දාපන් එතකොට ඒ ඇතුළට එන්න දාන්න blind එක දාන්න පිළි blind එක දාන්න blind එක දාලා මටම ගෙවුවා kita ගවසාන නෑ උට අපේ ඉතල ගහම හල්ලෝ බැක් වෙනවා මගේ යාළුවට ගෙවුවා එවනකට time kama no time නේද තියනවා පල්ලලා කෝපේ නම්බර් 4 නම්බර බැග් එක Hello, Oi, biar ke? Di wall කරනවා. wall කරන්නේ. ඒ වල ෆේක් කරන්න වෙනවා බා ඒ ඒකට තමයි වෝල් කරන්න පොඩ්ඩක් ඉඳලා ඒ වල ෆේක් කරන්න. මම ෆේක් ඒක ගන්න. යන බාරක් කියන්න මම ඩ්‍රෝන් එක දානවා. බ්ලයින්ඩ් එක දාගෙන ආයිසෝ ගරාජ් එක. ආයිසෝ ගරාජ් නෝයි. පොලෝ බැක් වුණා හරි. ඒ බැක් සයිඩ් ආයිසෝ බැක් සයිඩ්. ආල්ට් එක තියාගෙන මෙයාගේ. ලින්ග ආල්ට් එක ගහවා. අයියෝ නයි මාව බෙක් කළා ආයිසෝ well done බං ජෝති මගේ කීබෝඩ් එක මේ කේබල් එකට සෙට් කරලා ගන්න මවුස් එක යෝන් 11 ගානේ Panta. Engko දෙන්න අපි. මේකක් කියන්න. දෙයන් ඒව.
එයන්නේ උන්ගේ අයිසොත් ඉන්නේ මම හිතන්නේ මේ CA කරා ඉන්නේ ඩිෆෝල්ට් එක ගාම දෙන්න බල ලර්ක් කරපම් මැරෙන්නේ ඊයකට බර ගල්ලා ඔන්න ඔකව ගමු ඒක අපෝ දාරුක අර මෙහි ඉන්නවා බන් එකෙක්ට වඩා ඉන්නේ රෝඩ් එකකින් ප්ලෑන් කරයිද දන්න ඔන්න මේ උඹලා රොටේට් යනකො මම මෙහි තියම මේ වේ සෝවා ප්ලෑන් කරනවා මේ තරත් එක දාන්න ඕන විදිහට තරට් එක කඩලා බා ඉවේ එමෙ යන්න නෝ 80 මේ ඒ එන්න පුළුවන් ඒ එන්න පුළුවන් ඔතන බලන්න සෝවාට 80 යන ප්ලෑන් කරනවා ප්ලෑන් ආව ඔර ගාම ඉතිරම ආයිද ඉතින් රැඳලා බයි කියලා තියන් කොහොමද අරුනේ 8000 අද බං ගන්න කේද වෙපන් බයි ගන්නවා මෙතන තියෙනවා අම්මට ඉතින් වැඩි දෙයක් තියෙනවද ඒ මං ගන්න ටැංක් බලන්න රයිට් හෑන්ඩ් එක පොඩි ඊයකට යමු බීක බලන්න මේ රෑන්ක් දාලා නැද්ද රෑන්ක් එක මෙහෙට දැම්මේ C ගියපු හින්දා මම B වලට B වලින් C වලට බර කරලා දැම්මේ බීක එක බලන්න මිඩ් එකේ ඉන්නවා ගරාජ් එකේ One enemy remaining. ගරාජ් වලට ඒ මුන්නේක මේ සේව් ගහලා තියෙන්නේ මේක අපි ගහ ගන්න ඕනේ කොහොමද try කරලා ගහ මේ සේව් එක හොඳ වෙලාවට අපි පුෂ් කරේ ඔය දැන් ඒ යනවා මගේ අල්ට් එක තියෙනවා මම බෑක් කියලා ඉන්නවා කවුරුත් ප්ලාන් එක කරනවා මට ඔබ්බයක් ගන්න විදියක් නැහැ ඔබ්බයක් ගත්තා නම් මේ මගේ අල්ට් එක තියෙන එතකොට අපිට C ගහ ගන්න පුළුවන් බා එහෙනම් C ඔබ් එක ගමරේ C ඔබ් එක අරන් එන්නම් මේ අපි ඒ යන් ඒ ගහන්න පුළුවන් එතකොට අපිට ඒ වල එකෙක් ඉන්නපන් ඒ ඉන්නපන් අල්ලා ඉන්නපන් අපි යන්නේ ඒ දෙටා මේ කරන් ළඟට ආවත් දැන් මම මෙතන යමන් දිලියට තමයි අයියෝ සයිඩ් එක බාන් කරුනේ ඒ උලෝ බයික් එක ප්ලාන් කරගන්න ප්ලාන් එක ගන්න ප්ලාන් එක ගහ ගන්න මෙතනින් ඩිෆෝල්ට් ගහ ගන්න බ්‍රිම් මල්ටිය දෙනවා බෑක් කැම් බ්‍රිම් බෑක් කැම් ඒ ටරට් එකේ මේ වැටෙන රේන්ජ් එකට වලින් ඕක එකක් දාපන් උඩට ඕකේ යාම ඉසි යාම ගයි කොල්ලට ටරට් එක ගන්න ලෝල්ලා
බල්ට එක දැම්ම ගහන්න එපා. ඒක අල්ද තිබ්බ හින්දා ගියේ ගොඩ. ඇත්ත ජාරුක? එකක් ගහන්න. Aku ISO bronze one lu atte hello hi hello අපේ දේතාලා ගවන්න ගෝල් හරි දිනානේ ඔරගේ නෑනේ ඒක හරියම මොකද වෙන්නේ කෙවින් බුදිදව අරුන් යකෝ බ්‍රෝන්ස් එකේ නොහොම ගහනවා CS:GO එකේ වගේ වැක් බෑන් එකක් ගන්න ඕන හાર્ඩ් එකකට ඉවරයි. මොකද දන්නවද මේ බෑන් එක ගැන? මොකක් සීන් එක? CS:GO එකේ මේ බෑන් එක ඒකට ගන්නේ හાર્ඩ් බෑන් එක. ඒක එතකොට ඒ හાર્ඩ් එකකින් ඩිලීට් වෙනකොට මේ එන්න බෑනේ හાર્ඩ් බෑන්. CS:GO ගන්න බෑ. මොන account එකකින්වත් ගහන්න බෑ. ඔව් ඒ හાર્ඩ් බෑන් සීන් එක නම් තියෙන ඒ මේ ස්මර්ෆ් වලට වදින්නේ නැහැ නේ ඒකේ? ඔකට නම් අදින්නේ හැක් එහෙම ගහනවනේ බං CS:GO එකේ වැඩි හැක්. ඔව්. අදින්න ඕන වගේ එකක්. ආ ඉතින් ඩිවයිස් එකක් ගන්න ආය IP බෑන් එක තියෙනවා. IP බෑන් එක නම් මොන හරි සුකුරුත්තම දාලා IP බෑන් එක නම් ඉතින් VPN එකක් වගේ දාගත්තා හරි ඉන්න පුළුවන් ෂේ. එහෙමද ජාරුක? නෑ එහෙම නෙමෙයි. ඔබ නම් මොඩේ පිළි. අපෝ ෆ්‍රැක්චර්. හරි ආසම් මේක. එහෙනම් ගියර පාපේ. මා ගහනවා. මොකද? ස්මෝක් ගහනවා. ගන්න. තේජෝ ගහනවා නම් ගහපන් මම බ්‍රිමාව ගහනවා. තේජෝම ගහන කී සර්ණ මේ මැප් එකේ දිගට ගහත ඒක ලොන් එහෙම දිනවනේ. ගන්න ඩෙඩ්ලොක්. ඩබල් සෙන්ටිනල් ගාන. ඩබල් සෙන්ටි කිව්වම අර මේ උඹ මොකටද ෆිනික්ස් සෙන්ටිනල් ගත්තේ ඩුවල් එක ගහපන්. ආවම ගහ. අතක් ලෝ ගහම අපි එන්න සරත් අපිට ටැග් එකයි දෙන්නේ. ෆ්ලෑෂ් නම් එකයි තමයි. ෆ්ලෑෂ් ඕනේ හැබැයි මේක නම් ගහන්න. කළුවම. ඒජේ උඹ B එක හෝල් කරපුවා මම. හරි ඩෙඩ්ලොක් ඉන්නවා හරි කොහොමද? සයිඩ් දෙයක් හෝල් කරා ඒකට. මේකේ එන්ට්‍රීස් වැඩිනේ බලන්න එපා. මේකේ තුනක් ඉන්න ඕන. ඒකේ තුනක් ඉන්න ඕන මේන් එකයි ඩ්‍රොප් එකයි අතන හැරෙන වැහෙන දොරයි වල. B එකේ දෙන්නෙක් හිටියා නේද? අන්න යෝරුවත් හොඳයි අයියා මේක. යෝරු මරු මේකේ අතර වටේ දාන්න. AJ රේනයි ගහපන් B එකේ යෝරුයි. මායි ස්මෝකුයි ගහන්න ඒකේ. අම්මට සෙරි. When you date. Me and you date. Reina. Jet. Sage. හැබැයි ඔය අකුරු ටික අර එකතු කරා නම් menu date කියලා තියෙන්නේ. Menu date. menu date. menu date. ඔක්කොම වැඩන්න තියෙන අරුගෙන් knife එක වැදුනා. ඔව්. ටැප් දාලා බෑක් වෙන්න ඕන. මම ඩ්‍රොප් එකට දුවනවා. ඒක. KJ සයිට් එකේ බෑක් එක බලපන්. ටැග් මුලින්ම. ලොල්ලා. මහා ලොල්ලා ජාරුකයා. කොහෙද ගහන්නේ? ඒකේ ඩ්‍රොප් එකෙන් දෙන්නේ කිව්වා. මොකද ඔක්කොම ඒතේ යනවා ඒතර. අඩෝ ස්පයික් එකේ බිමට අතාරින්න බෑනේ. CS:GO එකේ නම් මැප් එක එළියට දාන්න.
විමන අතරය මැත්ත ඉවරෙන්ඩ ඕන ලෝ අපි ඩිෆික්ට වෙනවා බැංක් මේක දාපන් මෙන්න ඒ ස්මෝක් එකේ තියෙන ස්මෝක් එකේ දීලා තන එවන්න ඉන්නවා ඒජ් මෙතන උඩින් එනවා එකෙක් ඒ උඩින් එන්නේ මෙතනින් එන්නේ හරි ඩ්‍රොප් එකේ හරි ඩ්‍රොප් එකේ යෝ අම්මට නයිස් ඩ්‍රොප් එකේ වල්ලා ඒ අන්න ගියා කිසි කවුද ගාන දෙතරේ යාර ඉන්න ගාගෙන ඉතිරාට අපේ රේන මොකක්ද කුඩ කර යාර බෝල් එක දිහා බලගින් එතන මගේ ඌගේ අත විතර මට පෙවුන ඌට ඇංගල් තිබ්බවම මගේ ඒ බා අතර ගහපන් ඔය දීම ගාලුක මට මේ දීම වන්නද ඌ ඇංගල් මෙලියට දානකන්ද බලන් හිටියා නේ ඩ්‍රොප් එක මනේ තොරෝ ඒක ඩ්‍රොප් වයින් ආයේද නෑ නෑ බී ෆ්ලැන්කින් අපි හවුනා ගවන්න කේබි යන්න කොහොම යන්නේ ඔය එලම්බුට යන්න ඔරොට දෙනවා අනේ ප්ලෑන් දාලා නේද ඔව් ප්ලෑන් එක වැඩි දානවා නෑ මම බීච් එකට දාලා ගත්ත බං අය ප්ලෑන් කරන්නේ බෝරුට ගන්න පුතු අම්මෝ අර වෙනවා කළගෙන අම්මෝ යා කුර අරුවා පුයි උන්ගේ ඩයමන්ඩ් එක කවුද උඩයිම පුතාගේ ගන්න එකේ තිබ්බ ඩයමන්ඩ් පිටියද අම්මට ඉස්සන්නේ රුන්නන් ඩයමන්ඩ් නෙමෙයි රුන්නන් ඩයමන්ඩ් කියනවා ඒක තමයි දැනුමවත් නෑ කුඩ ඩයමන්ඩ් කියනවා ඒකද ඩච් ගන්න කිල්ලපන් කොච්චා බැක්ස් කිව්වලු බලන්න දෙන්නම දැන් මම ඕමෙන් උඩ ආවන්ට මෙසේජ් රෝඩ් එක වෙයි ඊසේ කලක් වුණා කියන්න මොන මගුලද මෙතන වැන්ඩලා තියෙන ගානින්කෝ එක ගන්න තමයි වී හරි දින වැඩි මූට රිසින් එක හම්බෙලා රෝල් ස්කින් එක අදලොන් දෙය කොල්ලෝ මට වැඩල මේක තියෙන්න ඕන හරිද වීඩියෝ එකක්වත් දාන්න මේ ෆෝන් එකේ ඒ වුණා නම් සුපිරි අතල්ලක් කියලා ඒවා කියන්නේ වර්ග වලින් පෝන්නේ සමහර විට ඉස්සර ස්පොන්සර් කරලා නේද බය කාලෙකට iPhone කී දැන් කී ඉවෙන්ට් එකට අර PUBG වල බැක්ලරන් කාරා තමයි දුන්නා ඒ වගේ අම්මර ඒ ඩක්කුල Okay, active. කියා ප්ලෑන් එකේ ඉඳලා
जेट उनकी जरा रैंक है नहीं अच्छा मत भाई का चारों किलो Can I get this? Yeah, man. Agak awal lah. Dia nggak apa. फिर पलटेक्स lagi nih Apa yang kita keji? अल्ट करा हुआ ना वो को मैं बैक साइड के अल्ट गहले अंदर इतने वॉल बैंग में नदी बा जाकर अन्य मांगते नजर अरे स्लो बलिंग एंड पास स्लो भी है ना तेल ये रेके कोट मैं उक्कम बेलू वहाँ की तरह पास रिश्ता देने वाला रिश्ता तेज जरा हुई किल तो ये चकासी कंधा में लगता altakan kenal ini orang mengatakan apa? मत दे यार क्यों क्यों किधर है मुने हां देखो बाबू माय ना माय ओवर नाइट මේක රකින් තමයි ලේසි සයිට් එක බලපන් මස්සන් ගියා මම තෝල් කරගන්න බැරි වෙන්නේ මේ හොටෙන් මෙතන සමහරක් වෙලාවලට ඔබ්බේ ගන්න දෙනවා හරිද ඔබ්බේ ගන්න දෙන්න මම ෆිලිප් බ්ලයින්ඩ් දාන්න මෙතෙන් මේ එයාලා ආවොත් විතර Valorant.ai එකේ බලන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක මට පේන්නේ නැහැ නේ නෑ आजो ये जगह आते वो लग में नहीं ओमन हेवन ना मारे ये 30 देखा ही बंग हेड देखा कर दिया बा ये आवेगी वजन है लोग हैं बोले देना कहां पर हां ये बोलते रहती है ना मेरी पास आई 10 दी पर सेंसर आशो कहां बोल रहा लो सुना है क्या हाय वो नाय दोस्त बघा खाती दूध बघा ती गेली जात नाही අපේකා උස්ම ගන්න නේ වන්දබා ඌ මයික් එක කට ඇතුලේ ගහන් ඉන්නේ ඒක නෙවෙයි යාර මට දෙන්නකෝ හැන්ඩල් එක මේක උස්සන්නේ උඹ පරිහා එකයි ගන්න බැරිද මම ගන්න මේකද යාර නේ බං කැතේ ස්කින් නුවේ Time for a field test.
බොක්ස් එක පිටිපස්සේ තුනට නැමෙයි. Hey, nice pick. අරවෙත් කාර වරු මේ අල්ටේ ගහලා තියෙන මට යන්න හරියට. Box එක පිටුපස්ස. ඒක ගාපට එක. බලන්න මේ කඩයින් බලන්න ඒක. Nice. කාන්ටෙක් ගන්න කවර් ගන්න. ඌ ඉතින් අද නාද? Spike down B. ඌ එහා පැත්තේ බල. ඌ එහා පැත්තේ දාන්න. ඔන්න තනින් ගිහින්. 30 seconds left. ඒකට ෆෝම් වෙලානේ. ජූසිට ගහපු ෂොට් එක වා හිතා ගන්න බැරුණා වන් ටයිම් එක. සේව් එක සේව් එක ගමන උල්ලක් ගම් මං කිය සේව් කරන් සේව් ඒකින්න උඩ හෙට් ඒත් වැඩි දින්නේ සේව් ජාබ් මඩේ Hey, Omen, no pes phone. Omen, no pes phone. කමෙන්ට්ස් කවුන්ට් කරේ Okay. එකේ උඩ එක ජාබ්. Dokeng gila jeda pick එක ගන්න හොඳේ කොහොමද අපි තුනයි යන්නේ නේ right නේ බලන්න චාරු වැන්ඩල් චාරු කමෙන් වා ස්පයික් එක තරම් මෙහෙන් දෙපා ඊට පස්සේ මෙහෙ බුට් කරයි ආයිද නෑරි මම අය කෙනෙක් ඒක මේ වරෙන් මේ පොඩ්ඩක් ඉඳපන් මේ ප්ලෑන්ක් එකයි නම මම හිතුවා හරි නේද ආන්න එක ගාවිය ප්ලාන්ට් එක වැටලා තියෙන මෙහෙට සපෝට් උන් හතරි හයි බං අපෝ ලොල් අවුලින් ඇවිල්ලා දෙන්නේ කුඩ ආලෙන් වරක් ඒ උඩ මොනවා කුඩින් තුනක් උඩ රේනා ස්පයික් එක ඩං යන්න ගන්න. එක ගියවම නෑ මම දැනගත්තේ තරු අතන ෆ්ලෑන්ක් එකේ කියලා මම එද්දිම මේ උඹ ඇවිල්ලා ඉවරයි මේ ටිප් ලයින් එකෙන් බම් මෙතන ජෙඩාගේ ගන්න ඕන වික් එක නේ ඔව් ඒ හොඳ එම් එක දින ඩබල් ටික් කරලා දාන්න මම ගෙවුවට දන්නේ මට 120 උඩ නෙමෙයි හරි උතනින් මේ කේද මේ මොකද්ද එලාම් බොටා දාන්න ප්ලෑන් එකේද මං දෙන්න දැම්මන හරි ඉතින් මේ හරි තමයි නෑ මම මෙතනට වගේ දැම්මා තවල නෑ නැත්තම් මෙතනට රේන්ජ් මෙතන සෙට් වෙන්න මොකද මේ ඒකයි වැඩි රේන්ජ් නෑ අපි සයිට් එකට යන්න බෑ යන්න බෑ යන්න බෑ මොකද බලන්න මෝ කනා පාරවල් ගහනවලු හරිනේ මේ බී වරෙන් බා.
අපි බිය rotate බිය ස්කෝපියන් මේ අල්ලගෙන ඉන්නේ මේ උට එන්න නැහැ හරිය ඒත් එතන පල්ල කරන්න විපුරා Last round before the switch. බලමු Thank you. सेज रेस कराई मजा सेज तो रेस ये उधर You will not kill my ally. वाले पेट्रेशन को उड़ता है बिल्कुल हुआ था फिलिप मारते के नहीं किलो ना फिलिप हरी का टूलिस्ट ला देना एक ने फिलिप इसरा බලන්න हम फिलिप से බලන්න ड्रॉप पे बाल पंगा उरे अन्य वाले ड्रॉप पे ले योर मेन බලනද මම මේටින් හෝල් කරලා දාන ඩ්‍රොප් එක කවුද බලන්න ඩ්‍රොප් එක මම බලන්න ඩ්‍රොප් එක කියන්නේ B පැත්තෙන් මම බලන්න ආයේ ඩ්‍රොප් එක මම හෝල් කරලා මම මැද්ද හරිය ඉන්න නැත්නම් මරිත් මොක් කරන්නද උඹ ඉන්න බං මෙතන එහෙනම් මම එහෙනම් Harry Collo ammo ආරුට 55 කියවල Last player standing. holding government. මේ පාරක් මේ නෝ ඒ නෝ ඒ නෝ අයෝටි finger open Spike planted. tak wall කරලා
හැටයි බා නිමා මෙතන උඩට ගිහිල්ලා අම්බට මම බෑ එතන මෙයා ඊයේ පොඩ්ඩක් මදි මෙතන ඉන්න මෙතන ඉඳි දාගන්න දාන්න සයිඩ් එක පොඩි නෑ ගහමද නිකන් දෙයියෝ වගේ ඉන්නවා මැද්ද අන්න යෝරු ටීපී එක යනවා වෙන මැප් එකේ ලස්සනට ඊද මේ බොරුන බී අවේගේ ඉන්න මැරෙන්න බා පිළිප් ඔව් උඹ මැරෙන්න බෑ මේ උන් රෝඩින් එක ගියොත් පික් එක ගත්ත ගමන් එනවා කරගේද වන්ද කරගෙන තියෙන්නේ එනවා ඔව් පොහොම මේවට කරගෙන මම කොල් ගන්න ආයේගේ කොල් කඩුව ඉන්නවා චාරු කොහෙද ඉන්නවා නෑ හරි මේ හිටාවේ නෑ තාම අයියෝ මම බ්ලයින්ඩ් නේ අයියෝ Spike down A. Hi. Spike planted. Last player standing. නිමා උඹ කොහෙන්ද බ්ලයින්ඩ් එක මට ගේෝ බ්ලයින්ඩ් කරා මම Stop trying. Nice. Nice. Who is that? Bye matang. Ay nabi. Goal එක උන්ට මෙන්න. ඉරාට උන්ට goal එක. Rotate වෙන්න හොඳ නෑ. I don't know එහෙම goal එක ගහන්න. ඒ ඩ්‍රොප් එක බලපන් කවුරුද අන්න වැලි ගොඩෙන් එල්ල ගන්න සීන් එකක් තියෙනවා නේද එමෙන් ඉන්නවා ඔතන දෙකයි ඉන්නවා යට ඉන්නවා One enemy remaining. සිරිප් එක මැරෙන්න බා පඩි ඌ මං බලන් ඉතින් මට පුසුරෝක් කරවන්න හම්බුන්නේ නැහැ ඒක ඌ පීකුනේ නැහැ එතනට ආවා එහෙමම හිටියා එතන අර පීය ගරුවන් ට්‍රැප් එක ඩිසයින් දැන් මේ මෙහෙ ඒ වගේනේ බී එක කියන්නේ ඊට බලලා ගියා එරි කොල්ලා සි සයිට් එක බීච් සිටි Planted. මේ අපි තමයි රස් කරද්දී වෙන්නේ උන් ඉනවා හතරට අර මේ සේවක නා
No prisoners. You know. Flanking is a gun. Ibang head din lang. Spike planted. Player standing. මුන් AB වගේ හින්න ඇතදී මට මොන වැන්ඩ දෙයක් ඒනෝ You will not kill my allies. One enemy remaining. අම්බෝ මගේ ස්ප්‍රේ හෙඩ් දෙකක් අතුලා කො ස්ප්‍රේ what the fuck අනේ කවුරු හරි දොර බලපන් දුවන් එක හින්දා ඔය මෙතන ඔතනින් ඉඳලා දොර එල මෙන්න මෙතනින් ඔතන මැරෙන්න බෑ මම පිටිපස්සට යනවා මේක බලන්න ඕකේ මේ ඩ්‍රොප් ඒ 117යි මෙයාට මේ ජෙටාට 117යි අල්කල්ල කියන්න කොයි kita side आवा प्लान करा Player standing. Match point. Hello. Yeah.
ඕ Can't use that. අනිත් පැත්තට. අනිත් පැත්තට. හොටෝ. Mari, nama boys. වාපිත් ගිය Bye. Boys. උදේ live එක end කරනවා. Hi. අද sentinel වඩාගත්ත එක බලුවද? අඩුම ටික බලන්න බැරි වුණා කියපන්කො sentinel match එක බලන්න බැරි වුණා මේක බැලුවා Leviathan sorry G2 sentinel එක මිස් වුණා MIBR crew බැලුවා. වුල්ෆ් මාර සීන් එක නේ ඔය බලනකො එදා අර අපි දෙන්න කතා කරගත්ත විදිහටම පාන්දර වැඩේ වුණා නේ බං. ක්‍රූන ගැව්වනේ බං මේ ලවුඩ් ලටරි දෙන්න. අද කවන්නේ by the way දැන් හිට දිස් බලන්න මම බලන්නම් මිනිද මේ මෙසේජ් එක. මොකද්ද කියන්න ගියේ දැන් හෙට තියෙනනේ MIBR හෙට නෙමෙයි අද රෑනේ අද පාන්දර. MIBR සෙන් මැච් එක ඒකෙන් සෙන් ගහනවා ඊට පස්සේ ෆයිනල් එකට ඇවිල්ලා දැන් G2 එකට ගහනවා as per the notice. නෑ මේ පාර ජෙන්ලා ගහනවා බම් මේක ජෙන්ජු මේ ජෙන්ජුලු G2 ලා ගහනවා මේ පාර. එහෙනම් boys and girls thank you so much live එකත් එක්ක සෙට්ලයිට් එක සෙට් කරම හරි කාටවත් රිඩීම් කරලා නේ දැක්කේ නෑනේ කොල්ලෝ ටික රිඩීම් යූස් කරලා nice අලුත් රිඩීම් ටික next stream එකෙන් එනවා boys හරිද අලුත් රිඩීම් ටික ඔක්කොම ඔයාලට පොඩි ස්පොයිල් එකක් දෙන්නම් අලුත් රිඩීම් වල පොඩ්ඩයි අලුත් රිඩීම් පන්නන්න අලුත් රිඩීම් එකක් දාලා පෙන්න දවල් හීන කියන්නේ ඕක තමයි අම්මේ මේ දවල් හීන ඔබ තමා දවල් හීන දකින්න ඔන්න බලපන් ගහන්න නැද්ද කියලා අපේ කොල්ලෝ ටික සෙන්ටිනල්ලා හරි දැන් හෙට තියෙන මැච් එක සෙන්ටිනල්ලා ගහන්න නැද්ද බොයිස් කොහොමද මම Valorant වලටම ඩෙඩිකේටඩ් SSD එකක් ගහලා තියෙන්නේ දැන් ආවල්ට මම පෙන්නන්න ගියේ ස්පොයිල් එක නේද පොඩ්ඩයි කෝබන් මේ පිරිතුත් තියෙන ඒවා මගේ නෙමෙයි බොයිස් හරිද මේක එක මේ ෆෝල්ඩර් එකේ තව එහෙම්ම තියෙනවා හරිද guys මම ගලව ගන්න නවත්තනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයේ ඒක මේල් වොයිසස් තියෙන කලින් රිඩීම් සෙට් එකයි ෆීමේල් වොයිස් එකක් එක්ක දැන් නෙක්ස්ට් රිඩීම් ටික එන්නේ මෙතන තියෙන රිඩීම් 3යි මේක ඇතුලේ තියෙන රිඩීම් මේක ඇතුලේ තියෙන රිඩීම් 5ක් විතර. එතකොට 8ක් විතර තියෙන. ඉතින් නෙක්ස්ට් ස්ට්‍රීම් එකේදී ඔයාලට අලුත් රිඩීම්ස් තියෙනවා. ඒවත් යූස් කරන්න. එහෙනම් මම දැනට ලයිව් එක අදට ස්ට්‍රීම් එක එන්ඩ් කරනවා. මේ ස්ට්‍රීම් එක අපි නෙක්ස්ට් ස්ට්‍රීම් එකත් එක්ක සෙට් වෙමු. ස්ට්‍රීම් එකත් එක්ක සෙට් ලයිට් සෙට් වෙනවා. thank you so much boys and girls much love and appreciate you all. එහෙනම් අපි සෙට් වෙමු නෙක්ස්ට් ස්ට්‍රීම් එකෙන් කටියටම see you soon. bye tada much love have a good day all peace. පොයින්ට් දෙන්න රිඩීම් දෙන්න කලින් පොයින්ට් දෙන්න මේ අලුත් රිඩීම් දාද්දි මම පොයින්ට් එක රීසෙට් කරලා ඔක්කොටම පොයින්ට් දාන්න මැනුවලි ඔයාලා එන්නකො ඇවිල්ලා ඉල්ලන්න පොයින්ට් ඔයාලගේ පොයින්ට් නෑ නේද මේ මගේ අතින් පොයින්ට් රීසෙට් වුණානේ පොයින්ට් එක රීසෙට් වුණා ඒකින්ද පොයින්ට් අම්මෝ මිනිත්තුකේ තමයි වැඩිපුරම පොයින්ට් දෙන්නේ මිනිත්තුකේ පොයින්ට් නෑද එහෙනම් බොයිස් අපි සෙට් වෙමු නෙක්ස්ට් ස්ට්‍රීම් එකේ Then GG. Bye. See you soon. Much love. Peace. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.